টিউবুলো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, এটা অ্যাকচুয়ালি পড়ানোর কিছুই নেই, কি কথার মধ্যেই বলেছে টিউবুলো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, মানে কি হচ্ছে টিউবুল এফেক্ট করছে আর আর ইন্টারস্টিশিয়াম কি থাকে কিডনিতে, কি থাকে ইন্টারস্টিশিয়ামটা কি কি একটা আর্কিটেকচার আছে তো, তো ইন্টারস্টিশিয়াম। এবার কিডনিতে কোনো যদি ডিজিজ হয় প্রথমেই আমাদের কি ইন্ডিকেশন দেয়, কি দেয় আমাদের, কি হয় কিডনিতে ডিজিজ হলে কি হয় মেনলি, ইউরিনে কি আসে, ইউরিনে হিমাচুরিয়া আসবে প্রথমেই, না না প্রোটিন, প্রোটিন, যে কোনো কিডনিতে ডিজিজ হলে প্রোটিন, আর কি বলে তোর এজিএফআর, কি হয় এজিএফআর, সরি জিএফআর, হ্যাঁ গ্লোমেরুলার এজিএফআর বলছি, গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেটটা কি হবে, কি হবে বাড়বে না কমবে, কমবে, ফিল্টারেশন রেট কমবে, ঠিক আছে। এবার গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট কমবে, কিন্তু প্রথমেই কি হবে, যে কোনো কিডনি ডিজিজে মনে রাখবে অ্যাকিউট কিভাবে ক্লাসিফিকেশন করা হয়, অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক। অ্যাকিউট হলে বা ক্রনিক হলেও কিডনিতে বোঝা যায় না, কিডনি ডিজিজ এমন একটা ডিজিজ যেটা খুব ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাইড, আমাদের মধ্যেও হয়তো হয়ে রয়েছে আমরা জানিই না, কি যখন সিভিয়ার কন্ডিশনে হয়ে যায় তখন আমরা হয় কিভাবে, তখন আমরা ডিটেক্ট করব, ডিটেক্ট কিভাবে করব, কিভাবে আবার আমি তোমাদেরকে কেন বলতে চাইছি, আবার ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি টেনে আনছি জিনিসটাকে, ঠিক আছে। প্যাথোলজি ঠিক আছে, কিন্তু তোমরা পেশেন্ট ডিল করবে, পেশেন্ট ডিল করবে, তো পেশেন্ট ডিল করার জন্য কিডনি ডিজিজ এখন খুব কমন, কারণ নেফ্রোলজি ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে, ইউরোলজি ব্রাঞ্চ হয়ে গেছে, কেন এমসিএইচ কেন হয়েছে, কারণ আমরা রেগুলার বেসে পাচ্ছি পেশেন্ট। তাহলে আমাদের কিডনি ডিজিজে গ্লোমেরুলার ইন্টারস্টিশিয়াম ডিজিজেও কি হচ্ছে, আমাদের ইন্টারস্টিশিয়াম এফেক্ট করছে, ইন্টারস্টিশিয়াম এফেক্ট করলে গ্লোমেরুলারের ফিল্টারেশন রেট ফল্ট হচ্ছে, আর তার সঙ্গে আমাদের কি আসছে, প্রোটিনিউরিয়া, মেন হবে প্রোটিনিউরিয়া, অ্যানিমিয়া হবে, অ্যানিমিয়া, অ্যাসিডোসিস, আর হাইপারটেনশন থাকলে হাইপারটেনশন কমন। কেন হাইপারটেনশন কমন হবে, কেন হাইপারটেনশন কমন হবে, যে কোনো ডিজিজ মানে তোর কি হচ্ছে, ব্লাড সাপ্লাই এফেক্টেড হবে, সেটা আবার যাব আমি ধীরে ধীরে, ব্লাড সাপ্লাই এফেক্টেড হবে, ঠিক আছে। ব্লাড সাপ্লাই এফেক্টেড হলে আমাদের এগেন হাইপারটেনশন, হোয়াট ইজ হাইপারটেনশন, প্রেশার কি বলে, বিপি ফ্লাকচুয়েট করতে মানে রেজ হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে হার্টের কোনো ডিজিজেও আমাদের হাইপারটেনসিভ হতে পারে, কিডনি ডিজিজেও হাইপারটেনসিভ হতে পারে, আর ইউরিনাল ডাব্লিউবিসি আসবে, ডাব্লিউবিসি কাস্ট আসবে, এগুলো কিভাবে আসবে এক একটা আমি ডেসক্রাইব করব, ঠিক আছে। আর ডাব্লিউবিসি কাস্ট আসবে, ইউরিনে কাস্ট, হোয়াট ইজ ক্রিস্টাল, তোমরা জানো তো, ইউরিনে পড়ানো হয়েছে হোয়াট ইজ কাস্ট, হ্যাঁ হয়নি, ইউরিনের কাস্ট প্র্যাকটিক্যাল জানো না, ইউরিন দেখোনি, মাইক্রোস্কোপে ইউরিন পড়ানো হয়নি, না ক্রিস্টাল তো হচ্ছে ডিপোজিট হয়ে কোনো জিনিস একটা গ্লিটারের মতো চকচক করবে, ওটা হচ্ছে ক্রিস্টাল, ঠিক আছে। কি কি ক্রিস্টাল হয় বলছি, কাস্ট কাকে বলছে, অ্যাকুমুলেটেড ডাব্লিউবিসি কাস্ট হচ্ছে, ডাব্লিউবিসি গুলো যখন ইউরিনে চলে আসছে একটা ডাব্লিউবিসি ভেসে থাকছে না, তখন অনেক যখন আসছে একটা থাকলে সেগুলো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি একটা দুটো করে পার ফিল্ডে এতগুলো এইভাবে লিখতে পারি, বাট যখন অ্যাকুমুলেট হয়ে যাচ্ছে একসঙ্গে একটা শেপ নিচ্ছে প্রপার, তো ওটাকে আমরা বলছি কাস্ট। তাহলে কি কি কাস্ট হয়, ডাব্লিউবিসি কাস্ট, আরবিসি কাস্ট, আর হায়ালিন কাস্ট, ফ্যাটি কাস্ট, ঠিক আছে। কাস্ট, যে কোনো জিনিস এক্সেসিভ হলে বডি চাইবে বার করে দিতে, ঠিক আছে। এবার রুট অফ বার করার এখানে ইজি কোনটা, আমাদের যেহেতু কিডনি সেহেতু আমাদের ইউরিন দিয়ে পাস হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার যখন এক্সেস হচ্ছে, যখন ডিফেক্টিভনেসটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তোর ক্রনিক স্টেজে চলে যাচ্ছে, তখনই আসছে, নট অ্যাকিউট স্টেজে একদম মাইল্ড থাকছে চেঞ্জেসটা,
ঠিক আছে, ক্রনিকে, ইভেন ক্রনিকেও কিডনিতে বোঝা মুশকিল হয়, ক্রনিক ডিজিজ হয়ে গেলেও হচ্ছে, হয় ফ্লো বেশি হচ্ছে কম হচ্ছে, তো তাতে আমরা তো কেয়ার করি না। ঠিক আছে, যখন হেমাচুরিয়া লাস্ট স্টেজ চলে যাচ্ছে তখন আমরা ইউরিনে কাস্ট গুলো ক্রিস্টাল গুলো কে অত খেয়াল করে বসে আছে, ঠিক আছে, কেউ দেখছিই না। যখন অন্য অন্য সিমটমস গুলো চালু হচ্ছে, হাত পা ফোলা হচ্ছে, কি কি হতে হবে, ইউরিন রিটেনশন হলে পেট ফুলে যাবে, ঠিক আছে, তারপরে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে, এখানে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে। তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম কেন দেয় পেশেন্টকে করতে? যদি তোমাদের এমন কোশ্চেন আসে ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স কোন কোন কন্ডিশনে হয়, তো টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ ওয়ান অফ দ্য কজ। ঠিক আছে, আর কি কিতে হতে পারে সোডিয়াম পটাশিয়াম? কিসে কিসে হয়, কিসে কিসে? ভমিটিং হলে, এক্সেসিভ ভমিটিং, ডায়রিয়া হলে হতে পারে, আর স্ট্রোক হলে হতে পারে, তারপরে হচ্ছে তোর হঠাৎ করে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে হতে পারে। ঠিক আছে, ইলেকট্রোলাইটের হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ইলেকট্রোলাইট, ইউ মাস্ট নো। ইলেকট্রোলাইট খুব কমন, এখন ইলেকট্রোলাইট সোডিয়াম পটাশিয়াম লিখে দিচ্ছে, ব্রেন স্ট্রোকে প্রতিদিন দিচ্ছে যারা আইসিইউ পেশেন্ট রোজ দেখবি ইলেকট্রোলাইট লিখছে, কেন দিচ্ছে এটা মাথায় আসতে হবে, কেন দিচ্ছে, কি জন্য, রিজনটা কি? শুধু লিখে দিলাম আর তা নয়, কেন? কারণ ওর মানে কিডনি কন্ডিশন কি আছে, হার্ট ফেলিওর হলেও কিডনি এফেক্ট করবে, ঠিক আছে, এফেক্ট করবে, ব্রেন এফেক্ট করবে স্ট্রোক হলেও। ঠিক আছে, তাহলে সোডিয়াম পটাশিয়াম কি হবে, হয় হাইপোক্যালেমিয়া হতে পারে, এখানে কিন্তু ফিক্স না যে সোডিয়াম বেশি হবে বা তোর ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম কম হবে, এরকম না, যে কোনো বাড়া কমা যে কোনো হতে পারে, হাইপো হতে পারে, হাইপার হতে পারে, যেটা এক্সেসিভ হলেই ডিফেক্ট আছে, কিছু ক্ষেত্রে হাইপো হবে, কিছু ক্ষেত্রে হাইপার হবে, সেটা চলে যাচ্ছে সুপার স্পেশালিটির দিকে, অত আমাদের দিকে মানে চেঞ্জ হচ্ছে। তোমরা হাইপো হাইপার এরকম লেখার দরকার নেই, সোডিয়াম পটাশিয়ামের লেভেল চেঞ্জ হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে কি কি হচ্ছে মেন, আমরা টিউবুলার ইন্টেস্টাইনাল ডিজিজে আমরা কি পাবো, একটা ডায়াগ্রাম দেব সব সময়, আর তার সঙ্গে আমরা চেঞ্জেস গুলো কি কি চেঞ্জ পাচ্ছি, ক্লিনিক্যাল ফিচার কি কি পাবো, কি কি পাবো ক্লিনিক্যাল ফিচার, কি পাবো ক্লিনিক্যাল ফিচার মাইল্ড, সবসময় রিমেম্বার ইট যে ক্লিনিক্যাল ফিচার মাইল্ড হবে, নট সিভিয়ার বা মডারেট চোখে পড়ে গেল। ঠিক আছে, তার জন্য রিকোয়ারমেন্ট কি হবে আমাদের, হিস্ট্রি, মাস্ট হিস্ট্রি, যে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে নাকি, বা কি চেঞ্জ হচ্ছে, বা কি চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে হিস্ট্রি সবসময় ইম্পর্টেন্ট। আমরা হিস্ট্রি নেব, হিস্ট্রি নিয়ে ট্র্যাক করার চেষ্টা করব যে এর কিডনি ডিজিজ, নাহলে তোমরা খুঁজেই পাবো না পেশেন্ট এসে কি কি জন্য এসেছে পেশেন্ট। ঠিক আছে, হয় ফুলে যাচ্ছে, এবার ফুলে গেলে কি কি হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের মেনলি এই ফিচার্স গুলো দেখতে হবে। চেঞ্জ করো, দাও তো আমাকে রিমোটটা, খুব একটা দরকার নেই আমার ইয়েতে দেখতে হতো। ঠিক আছে, গ্লোমেরুলার ডিজিজ, এবার ডিফারেন্স বিটুইন টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল অ্যান্ড গ্লোমেরুলার ডিজিজ, যে কোনো পিপিটি দেখবে খুব ভালো আছে পিপি, তবে একবার বই থেকে পড়বে, পিপিটি নিয়ে কোনো মানে পড়েন ইয়ে থেকে পড়বে না, বই থেকে পড়বে, কারণ কিডনি হার্ট এগুলো সিস্টেমিক গুলো বই থেকে, রবিন্স থেকে পড়বে, রবিন্স থেকে একবার রিডিং দেবে। ঠিক আছে, এবার আমাদের ডিফারেন্স বিটুইন গ্লোমেরুলার ডিজিজ অ্যান্ড টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজের মধ্যে অলমোস্ট সিমিলার, বাট একটু আধটু ডিফারেন্স আছে। কি ডিফারেন্স? অ্যাগেন প্রোটিন, আমরা কি বলেছিলাম আগের দিন, আমি একবার পড়িয়েছিলাম না, গ্লোমেরুলার না, আমি হার্টের কিডনির সঙ্গে মানে কিছু একটা রিলেট করে পড়িয়েছিলাম। তো যাই হোক, আমরা কি পাবো এখানে 3 গ্রাম পার ডে প্রোটিন ইউরিয়া, বাট আমাদের টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়ালে আমরা কি পাচ্ছি 1 গ্রাম পার ডে। তাহলে আমরা আমরা কি হিস্ট্রি নেব পেশেন্টকে, যে আপনার ইউরিন কতটা হচ্ছে, ইউরিন কতটা হচ্ছে। ঠিক আছে, ইউরিনটা মেজারমেন্ট করা দরকার, ইউরিন মেজারমেন্ট করা দরকার, ওখানেই আমরা অনেকটা ট্র্যাক করে ফেলতে পারবো। ঠিক আছে, অ্যানিমিয়া আনকমন, আনকমন আনটিল লেট স্টেজে। ঠিক আছে, অ্যাসিডোসিস আনকমন, হাইপারটেনশন মে অকার অ্যাট দ্য টাইম। তাহলে তোমরা এই ডিফারেন্সটা বুঝে গেলে, গ্লোমেরুলার ডিজিজ তোমার মানে খুবই কমন, একদমই সিমিলার টাইপ, বাট একটু আধটু চেঞ্জ, এটা কিন্তু নোট করতে হবে। ঠিক আছে, ইউরিন অ্যানালাইসিস মে ওভাল ফ্যাট বডিজ। ঠিক আছে, ইউরিনে আমরা কি পাচ্ছি ফ্যাট বডিজ, ফ্যাট বডিজ। ঠিক আছে, ইলেকট্রোলাইট মেসি লো সোডিয়াম, ঠিক আছে লো। এবার টাইপ, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট,
সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মনে রাখতে হবে তোমাদের, বাকি সব তোমরা একটু যদি বুদ্ধি করে করো লিখে ফেলতে পারবে, কিন্তু মেন তোমাদের অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস অ্যান্ড ক্রনিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস অ্যান্ড মাল্টিপল মাইলোমা। ঠিক আছে, এই 5টা ক্লাসিফিকেশন, মেন 2টো ক্লাসিফিকেশন করেও তোমরা লিখে নিতে পারো। তার মধ্যে এবার মাল্টিপল মাইলোমা গুলো হচ্ছে নেক্রোসিস কিভাবে করছে সেটা আমি বলবো। এবার অ্যাকিউট ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস অ্যান্ড ক্রনিক, তাহলে অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক, মেন হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক। এবার অ্যাকিউট আর ক্রনিক কিভাবে কি হচ্ছে, ক্রনিক হলে ডেফিনেটলি আমাদের কি চলে যাবে, কি হবে ক্রনিক হলে, ফাইব্রোসিস হবে, মানে ইন্টারস্টিশিয়াম গুলো একদম নষ্ট হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি নর্মাল কিডনি, তাহলে ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি অলওয়েজ রিমেম্বার, ইভেন ক্রনিক স্টেজে চলে যাচ্ছে সেখানেও আমরা কি পাচ্ছি, কি পাচ্ছি, নর্মাল কিডনি, নর্মাল দেখতে ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি, নট মাইক্রোস্কোপিক, চেঞ্জেস তো আছে ডেফিনেটলি, বাট আমরা অ্যাপিয়ারেন্টলি আমাদের কি মনে হচ্ছে, নর্মাল, কোনো চেঞ্জ নেই। ঠিক আছে, ফাইনাল কমন পাথওয়ে মোস্ট ক্রনিক রিনাল ডিজিজ, তাহলে একদম এন্ড স্টেজ না হওয়া পর্যন্ত বোঝা খুব মুশকিল। আর আমাদের কি হয় অ্যাকিউটে বা ক্রনিকে আরেকটা কি ক্লাসিফিকেশন আসবে, একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল, একটা হচ্ছে নন ব্যাকটেরিয়াল। ঠিক আছে, ব্যাকটেরিয়াল বলছি তোর ইনফেকশাস, একটা হচ্ছে নন ইনফেকশাস। ইনফেকশাসের মধ্যে কি কি আসবে, ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, ভাইরাল হতে পারে, প্যারাসাইটিক হতে পারে, যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল টিভি থেকে হতে পারে। ঠিক আছে, কি হবে, যে কোনো জায়গা অর্গানেই কোথাও কিছু চেঞ্জেস হয়েছে, মানে ইনফেকশন হয়ে রয়েছে, ট্র্যাক ইনফেকশন হতে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, আমাদের কলোনি ফর্ম করবে কোথায়, মিউকোসার মধ্যে। ঠিক আছে, গিয়ে তাহলে কি করবে, সে আলটিমেট আমাদের এফেক্ট করবে কোথায়, গ্লোমেরুলাই গুলো, গ্লোমেরুলাই এফেক্টেড হবে। তাহলে যে কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, ইনফেকশন হলে আমরা কি পাবো, কি হবে পায়োজেনিক, কি হবে, পাস ফর্ম করবে এক্সেসিভ হলে, তাই তো, পায়োজেনিক। প্রথমে যদি অ্যাকিউট স্টেজ হয়, পায়োজেনিক একটু আধটু চেঞ্জ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিডনি ফাংশনটা মোটামুটি নর্মাল থাকবে, বাট ধীরে ধীরে যখন সিভিয়ার হয়ে যাবে, এক্সেসিভ পায়োজেনিক হয়ে যাবে, একদম পাস ভরে গেছে, সেক্ষেত্রে কি হবে, আমাদের কোথায় ইন্ডিকেশনটা আমরা কোথায় পাবো, ইউরিন কি আসবে, হোয়াইটিস আসবে, পাস সেল আসবে, পাস সেল, তাহলে ডাব্লিউবিসি কাস্ট পাবো। আর তার সঙ্গে কি হবে, আমাদের গ্লোমেরুলার ফাংশন কি, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ গ্লোমেরুলাই, সিভ লাইক ছাঁকনির কাজ করছে, সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, ফিল্টারেশন রেটটা কমবে। ঠিক আছে, ফিল্টারেশন রেট কমলে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট, আর তার সঙ্গে আমাদের কি হবে, কি বাড়বে প্যারামিটার, আমরা কিডনি ডিজিজে আমাদের পেশেন্টটা কমনলি কি টেস্ট করায়, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, তাহলে ক্রিয়েটিনিন লেভেলের ভ্যারিয়েশন হবে, বাড়বে ক্রিয়েটিনিনটা। ঠিক আছে, আর ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হবে, আর কি হবে, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন কি হবে, রেড ইমব্যালেন্স হবে, বাড়বে। ঠিক আছে, মানে অ্যাসিডোসিস হতে থাকবে, বডি অ্যাসিডোসিস হতে থাকবে, ইউরিন, হ্যাঁ, অ্যাজোটেমিয়া হবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ অ্যাজোটেমিয়া, নাইট্রোজেন বাড়বে, আর কি হবে, পলিউরিয়া হবে না কি হবে, ইউরিয়া কি চেঞ্জ হবে, কি হবে, অলিগোইউরিয়া হবে, ইউরিন জিএফআর কমছে, ইউরিন কমবে, রিটেনশন হবে, পেট ফুলবে, পা ফুলবে। ঠিক আছে, সবই রিলেটেড। তোমরা আগে যা পড়েছো আমাকে নতুন করে পড়ো না, তোমাদের আগের ক্লাসে যা হয়ে গেছে ওটাই কভার হয়ে গেছে, আমি জাস্ট একবার রিভিশন দিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার কজেস মেকানিক্যাল হতে পারে, ড্রাগস, হেভি মেটাল, কতগুলো কজ হয়, যে কোনো জিনিস থেকেই হতে পারে টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, মানে এতটাই সেনসিটিভ, কিডনি এতটাই সেনসিটিভ, যে কোনো কিছু থেকেই হতে পারে। মেকানিক্যাল কি হচ্ছে, মেডুলারি সিস্টিক ডিজিজ, স্টোন, ইনফেকশন, নিউরোজেনিক ব্লাডার। ঠিক আছে, ড্রাগ, কি ড্রাগ, এনসেড ড্রাগ, খুব কমনলি কয়েকটা ড্রাগ খুব বাজেভাবে এফেক্ট করে দেয়, লিখে দেয়, যে কোনো ডাক্তাররা খুব তাড়াতাড়ি খুব আমার ঠিক হয়ে গেল, বাট ওটা গিয়ে বুমেরাং হয়ে আবার ফিরে আসবে, কিভাবে, একদম কিডনি শেষ করে দেয়। ঠিক আছে, এনসেড
এনসেড খুব কমনলি কিডনিকে এফেক্ট করে, ঠিক আছে। হেভি মেটাল, আরো কিছু ট্রিটমেন্ট, ওই চাইনিজ কিছু ড্রাগ আছে, কিছু হার্বস আছে, সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি কিডনিকে এফেক্ট করে, ড্যামেজ করে দেয়। হেভি মেটাল, তারপরে মেটাবলিক চেঞ্জেস, তারপরে রেডিয়েশন, ইমিউনো মিডিয়েটেড, তারপরে ভাস্কুলার, এগুলো কয়েকটা তোমরা জাস্ট হেডিং গুলো মনে রাখো, তার সঙ্গে ভেতরে কিছু দেবে। মাল্টিপল মাইলোমা হলেও কিডনি কিভাবে এফেক্ট করে, ওটা খুব কমন কোশ্চেন। মাল্টিপল মাইলোমা রিলেটেড টু টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ বা নেক্রোসিস। আলটিমেট মাল্টিপল মাইলোমা কিডনিকে নেক্রোটিক করে দেয়। তারপরে এই যে চাইনিজ কিছু হার্ব আছে, নেফ্রোপ্যাথি মানে একদম কিডনিকে শেষ করে দেয়, ঠিক আছে। ক্রনিক এক্সপোজার অফ সিকেডি পেশেন্ট, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হলেও ওটা এফেক্ট করবে। ক্লিনিক্যাল ফিচার ইউজুয়ালি অ্যাসিমটোমেটিক, রিমেম্বার ইট, বারবার কেন লিখছি, ইম্পর্টেন্সই আছে। অ্যাসিমটোমেটিক, এবার অ্যাসিমটোমেটিকটা তোমাদের মাথায় ঢোকাতে হবে। কেন অ্যাসিমটোমেটিক আমার জেনে খুব একটা লাভ নেই, তোমাদের জানো পেশেন্ট দেখছো, পেশেন্টের তো সিমটমস নেই, তখন ভাবতে হবে যে হতে পারে। অ্যাসিমটোমেটিক কথাটাও ব্রেনে স্টোর করতে হবে। স্টেরাইল পাইউরিয়া, ঠিক আছে। স্টেরাইল পাইউরিয়া, কেন বলছে স্টেরাইল পাইউরিয়া, কথাটার মানে কি? স্টেরাইল পাইউরিয়া, হ্যাঁ পাস, কিন্তু কোনো ইনফেকশন নেই, সেক্ষেত্রে রিমেম্বার ইট, ওই লিখে দিলাম অ্যান্টিবায়োটিক, এটা নট রেকমেন্ডেড। কারণ আমি জানছি না ওখানে ইনফেকশন, প্রথমে দেখলাম যে হ্যাঁ টেস্ট করে মানে কালচার করে ইনফেকশন নেই, ওটা হয়েছে অন্য কারণে, বাট অ্যান্টিবায়োটিক চার্জ করে দিলাম। অ্যান্টিবায়োটিক ওখানে কোনো ফাংশন নেই, শুধু দিতে হবে সিমটমেটিক ট্রিটমেন্ট। সিমটমসে কি আসবে আমাদের? অ্যানিমিয়া হতে পারে, অ্যানিমিয়াটাকে ঠিক করতে হবে। সোডিয়াম ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, ওটা আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে। আর জল খাইয়ে বেশি করে আমাদের গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেটটাকে ঠিক রাখতে হবে। সিমটোমেটিক সেলাইন দিতে হবে, ঠিক আছে, কারণ ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের জন্য। মিনিমাল প্রোটিনিউরিয়া অ্যান্ড হাইপারটেনশন। তাহলে সিমটোমেটিকের মধ্যে আমাদের হাইপারটেনশনটাকে কারেক্ট করতে হবে, ঠিক আছে। ক্রনিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, ক্রনিক হলে আমাদের কি হচ্ছে ক্রনিক হলে আমাদের কি পাবো? এবার আমরা মাইক্রোস্কোপিতে আমরা অ্যাকিউট হলে কি পাবো, ক্রনিক হলে কি পাবো। অ্যাকিউট আমাদের যে কোনো ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে আমরা কি সেল পাই? নিউট্রোফিলস পাবো। অ্যাকিউট হলে আমরা নিউট্রোফিলস পাবো, ক্রনিক হলে আমরা কি পাবো? না, ক্রনিক হলে আমাদের ওগুলো পরের স্টেজে, ফাইব্রোসিস পরের স্টেজে। আমরা প্রথমে লিম্ফোসাইটস পাবো, মিক্সড ইনফ্লামেটরি সেল পাবো, প্লাজমা সেল পাবো, ঠিক আছে। এগুলো সব ইনফ্লামেটরি সেল দেখিয়েছে। ক্রনিক ইন্টারস্টিশিয়াল নেফ্রাইটিস, ইনফ্লামেটরি সেল, সব অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি সেল, ক্রনিক মিক্সড আছে এখানে, মিক্সড ইনফ্লামেটরি সেল। ট্রিটমেন্ট অলরেডি আমি বলেছি, যদি কি হয় পাইউরিয়া, unless there is bacteria present, this is chronic inflammatory condition, not an infection, ঠিক আছে। মানে তোর যদি থাকে, আমাদের যদি কালচার করে দেখা গেছে কোনোটাই ব্যাকটেরিয়া হোক, ভাইরাল হোক, হোয়াটএভার যাই পাওয়া গেছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ওইভাবে ট্রিটমেন্ট করতে, আদারওয়াইজ কোনো ফাংশন নেই। সিমটমেটিক, ঠিক আছে। অ্যানিমিয়া কন্ট্রোল, অ্যাসিডোসিস কন্ট্রোল, বিপি কন্ট্রোল, ঠিক আছে। রিনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস কিভাবে হবে? রিনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস এত ডিটেলের দরকার নেই। টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, সোডিয়াম পটাশিয়াম অ্যানায়নিক গ্যাপ তৈরি হলে অ্যাসিডোসিস হবে বডি। এবার আসছি আমরা মাইলোমা অ্যান্ড দ্য কিডনি, খুব ইম্পর্টেন্ট মাইলোমা। হোয়াট ইজ মাল্টিপল মাইলোমা? কি হয় মাল্টিপল মাইলোমাতে? তোমাদের পড়ানো হয়েছে মাল্টিপল মাইলোমা কি অ্যাকচুয়ালি? প্লাজমা সেল মানে প্লাজমা সেল খুব বেড়ে যাচ্ছে, হিউজ বেড়ে যাচ্ছে। দিয়ে প্লাজমা সেলগুলো কি করছে? প্রথমে আমাদের এফেক্ট করছে বোনগুলোকে এফেক্ট করে।
হ্যাঁ পাঞ্চ লিজেন পাওয়া যায়, স্ক্যালোপিক লিজেন, ঠিক আছে। তাহলে এই ঠিক করে বল, না বেড়াতে এসছে। তাহলে আমাদের মাল্টিপল মাইলোমাতে আমাদের কিডনি কিভাবে এফেক্ট করছে? মাল্টিপল মাইলোমাতে প্লাজমা সেল যখন এক্সেসিভ হয়ে যাচ্ছে, সেই প্লাজমা সেল কিভাবে বার করবে? কোথা দিয়ে যাবে? কিভাবে হচ্ছে? না, এখানে শুধু ইউরিন দিয়ে বার হওয়ার ব্যাপার না, এখানে কি হচ্ছে, কি 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 হচ্ছে? বেঞ্জনস কি 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 লাইট চেন ডিপোজিশন হচ্ছে, এখানে হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশন হচ্ছে, দিয়ে তারপরে ডিপোজিট হয়ে কিডনিকে এফেক্ট করছে, ঠিক আছে। দিয়ে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছে, বাট কি হয়, এক্সেসিভ হয়ে গেলে আমাদের কিডনি এফেক্টেড হয়ে যায়। কি হয়? অ্যালবুমিনুরিয়া। তাহলে আমরা ডিফারেন্স কি করে করব মাল্টিপল মাইলোমা? এখানে প্রোটিনের লেভেলটা দেখ, প্রোটিন গ্লোবিন অর অ্যালবুমিনুরিয়া ইজ সিন ইন 80% অফ কেসে আমাদের এক্সেসিভ হয়, ঠিক আছে। এখানে মাল্টিপল মাইলোমাতে যা হবে এক্সেসিভ হবে, চেঞ্জেস গুলো এক্সেসিভ হবে, ঠিক আছে। গ্লোমেরুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজে যেমন আমাদের চেঞ্জ মিনিমাম হবে, বাট মাল্টিপল মাইলোমাতে আমাদের হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম। আর কিভাবে আসছে এটা মনে রাখতে, হেমাটোজেনাস স্প্রেড, হেমাটোজেনাস ব্লাড দিয়ে আসছে, ঠিক আছে। ব্যাকটেরিয়া গুলো কোথা থেকে আসে? ব্যাকটেরিয়া যদি ইনফেকশন গুলো যে কোনো রুট দিয়েই আসতে পারে, বাট মাল্টিপল মাইলোমা অলওয়েজ রিমেম্বার দিস ইজ হেমাটোজেনাস স্প্রেড, ঠিক আছে। রিনাল ইম্পেয়ার অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রনিক ইউজুয়ালি সিন ইন 50%, ঠিক আছে। যাই হোক, প্লাজমা সেল ক্লোন অফ ইমিউনোগ্লোবুলিন ইউজুয়ালি আইজিজি। তাহলে আমাদের মনে রাখার মতো আইজিজি কথাটা মেনশন করতে হবে, ঠিক আছে। এইটা হচ্ছে আমাদের মেন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, কি ডিপোজিট হচ্ছে আইজিজি লাইট চেন। এবার প্যাথোফিজিওলজিতে কি লিখবো আমরা? অ্যামাইলয়েড ক্যান বি ডিপোজিট কোথায়? টিউবুলার। আলটিমেট আমাদের কি করছে? আমাদের আলটিমেট লাইট চেন ডিপোজিট করে টিউবুল অবস্ট্রাকশন করছে, টিউবুলকে খারাপ করে দিচ্ছে না, কিন্তু ডিস্ট্রয় করছে না, কিন্তু টিউবুলকে অবস্ট্রাক্ট করছে। অবস্ট্রাক্ট হলে অ্যাগেন কি হবে? আমাদের ফিল্টারেশন রেট কমবে, আর বাকি প্যারামিটার গুলো ভ্যারি করবে, ঠিক আছে। তাহলে মাল্টিপল মাইলোমাতে আমাদের কোনো এফেক্ট হচ্ছে না, যদি আমরা এটাকে রিকভার করে নিতে পারি, আমরা ট্রিটমেন্ট করে এটাকে সরিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে, আইজি লাইট চেন, তাহলে কিন্তু রিকভার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর এগুলো যে কোনো ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ আমাদের কি হয়? রিভার্সেবল দিয়া রিভার্সেবল, ঠিক আছে। ইরিভার্সেবল ডিজিজের মধ্যে কমন কোনটা? ইরিভার্সেবল ডিজিজের মধ্যে কিডনি হোক, যে কোনো অর্গানেরই বল, আমরা কম নেক্রোসিস হলে তো সেটা ইরিভার্সেবল হতে পারে, ঠিক আছে। তো আর আমাদের মেইনলি আমরা কি বলি? লিভার সিরোসিস, ঠিক আছে। সবসময় মনে রাখবি, ফট করে যদি, যে লিভার সিরোসিস আমাদের জেনারেলি ইরিভার্সেবল, ঠিক আছে। একটা এই অর্গানে আমরা কমনলি জিজ্ঞাসা করলে এক্সটার্নাল, ফট করে এটা অ্যান্সার দিবি যে ইরিভার্সেবল আমরা কমনলি পাই সিরোসিস, ঠিক আছে। এগুলো রিভার্সেবল। এবার রেনালে কি এফেক্ট করছে? গ্লোমেরুলার, টিউবুলার অ্যান্ড ইন্টারস্টিশিয়াল। তাহলে গ্লোমেরুলার, টিউবুলার, ইন্টারস্টিশিয়াল কিভাবে এফেক্ট করছে? অ্যামাইলয়েড লাইট চেন অ্যান্ড অর হেভি চেন অ্যামাইলোডোসিস, লাইট চেন আর হেভি চেন অ্যামাইলোডোসিস। হোয়াট ইজ অ্যামাইলোডোসিস again? হোয়াট ইজ অ্যামাইলোডোসিস? ডিপোজিট হয়ে কি দেখায়? পিঙ্ক কালারের একটা অ্যামরফাস ডিপোজিট হয়, যেটা আমরা মাইক্রোস্কোপিতে পেয়ে থাকি। কিভাবে ডিটেক্ট করি মাইক্রোস্কোপিতে? নর্মাল মাইক্রোস্কোপিতে পাবো না, কঙ্গোরেড, এগুলো ভুললে চলবে? কঙ্গোরেড, কমন কয়েকটা তো নাম মনে রাখতে হবে। তারপরে আর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি,
কঙ্গোরেট না, হোমোজিনিয়াস, হোমোজিনিয়াস। এবার ওর মধ্যে বিভিন্ন টাইপের প্যাটার্ন আছে, প্যাটার্ন অফ অ্যামাইলোডোসিস, কোথায় কোন রকম প্যাটার্ন পাবো, ঠিক আছে। তো আমরা গ্লোমেরুলার তাহলে কি করছি আমরা, লাইট চেন অর হেভি চেন অ্যামাইলোডোসিস, আমাদের অ্যামাইলোডোসিস। তাহলে আমাদের মাল্টিপল মাইলোমাতে কিডনিতে কি ফিচার পাবো, মাইক্রোস্কোপিক্যালি অ্যামাইলোডোসিস, অ্যামাইলোডোসিস, ঠিক আছে, টার্মটা মনে রাখতে হবে, অ্যামাইলোডোসিস, ঠিক আছে। আর এগেন কি হচ্ছে, অ্যামাইলোডোসিসে কি হচ্ছে, হেভি চেন ডিপোজিশন ডিজিজ, প্লাজমা সেল ইনফিল্টারেশন, আমাদের আলটিমেট কি হচ্ছে, আমরা প্লাজমা সেল পাচ্ছি। তাহলে আমরা যদি দেখি পিঙ্ক মাইক্রোস্কোপিতে, আমরা দেখছি কিডনির মধ্যে, মাইক্রোস্কোপিতে আমি কি দেখবো, কিডনির মধ্যে একটা পিঙ্ক কালারের হোমোজিনিয়াস ডিপোজিশন দেখি। এমনি নর্মাল মাইক্রোস্কোপে আমরা পিঙ্ক কালার ওরকম ডিপোজিশনটা দেখতে পারবো না, ঠিক আছে। মোটামুটি একটা আইডিয়া করে নিতে হবে কিছু একটা ডিপোজিট হয়েছে যেটা অবস্ট্রাক্ট করেছে, ঠিক আছে। আমার এখানে তো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নেই, বা আমার যদি কঙ্গোরেটটা করা হয়, আমরা কঙ্গোরেটটা করি কমনলি, তো কঙ্গোরেট করে চেঞ্জ, যখন আমরা কিভাবে কঙ্গোরেট করব, প্রথমেই কঙ্গোরেট করব না, আমরা যখন মাইক্রোস্কোপিতে ফেলে দেখবো একটা কিছু একটা ডিপোজিট মনে হচ্ছে, হোমোজিনিয়াস কালার ডিপোজিট মনে হচ্ছে, তাহলে তখন আমরা বলবো যে কঙ্গোরেট করে দেখি এটা, ঠিক আছে। সবটাই আমরা কি করছি, আমরা মিক্স মেলাচ্ছি, এখানে আমি নিজে কিছু আবিষ্কার করছি না, এখানে আমি মেলাচ্ছি। আমার ব্রেন যদি জানে যে হ্যাঁ এটা হলে তবেই তো আমি মেলাতে পারবো। তো আমাদের রিপিটেডলি মাথায় এটা রাখতে হবে যে আমাদের মাইলোমা হলে কিডনিতে আমি কি পেতে পারি। এবার আমি যখন একটা কিডনি স্পেসিমেন পেয়েছি, একটা এগুলো না ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং অ্যাকচুয়ালি, কেন, মিনিমাল চেঞ্জেস, পেশেন্ট হয়তো ইয়ে হয়েছে, অটোপসিতে এসেছে, জেনারেলি অটোপসিতে এগুলো পাওয়া যায়। অটোপসিতে আমি কি হিস্ট্রি নিতে পারবো না, তাহলে আমি যদি জানি তবেই তো আমি ডিটেক্ট করতে পারবো। আর তার সঙ্গে দেখছি রিলেটেড প্লাজমা সেল, আমি কোথায় রিলেটটা করব, আমি দেখবো একটা পিঙ্ক ডিপোজিট অ্যান্ড প্লাজমা সেলস আর দেয়ার, ঠিক আছে। তখন আমি কঙ্গোরেট করে দেখবো যে হ্যাঁ এটা অ্যামাইলোডোসিস, ডিউ টু অ্যামাইলোডোসিস। তাহলে ডিউ টু অ্যামাইলোডোসিস মানে ডেফিনেটলি এর কিডনি অ্যাফেক্টেড ছিল, ঠিক আছে। মানে পোস্টমর্টমের ক্ষেত্রে তো এগুলো আমাদের ডিসাইড করতে হয় যে কি কারণ, ডেথ মানে কজ অফ ডেথটা কি। টিউবুলার কি হচ্ছে, কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি, মাইলোমা কিডনি টিউবুলার ডিস্ট্রাকশন, হাইপার ক্যালসেমিয়া অ্যান্ড হাইপার ইউরেমিয়া, ঠিক আছে। হাইপার ইউরেমিয়া, হাইপার ক্যালসেমিয়া কেন হবে, ক্যালসিয়াম কিভাবে, কি হাইপার ক্যালসেমিয়া, হ্যাঁ ওভার ফাংশন, প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যদি ওভার ফাংশন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি পেতে পারি, হাইপার ক্যালসেমিয়া, ঠিক আছে। তাহলে সেটা আমাদের রিলেটেড টু মাল্টিপল মাইলোমা। আর ইন্টারস্টিশিয়াল প্লাজমা সেল ইনফিল্ট্রেশন, পাইলোনেফ্রাইটিস, তাহলে প্লাজমা সেল ইনফিল্ট্রেশন হতে পারে পাইলোনেফ্রাইটিস মানে কি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পাইলোনেফ্রাইটিস, টিউবুল গুলো ডিস্ট্রাকশন হয়ে আমাদের ইনফ্লামেশন হচ্ছে, যে কোনো ভাবে টিউবুলার ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে আমরা ইনফ্লামেটরি সেল পাচ্ছি, আর প্যারামিটার চেঞ্জ হয়েছে। অ্যামাইলয়েড কি হচ্ছে, এটা লাইট চেন, আর কি ফিল্টারেশন অফ অ্যামাইলয়েড, লাইট চেন আর অ্যামাইলয়েড মাইলোমা। এখানে কাপ্পা ল্যামডা ওই কঙ্গোরেট দিয়ে ফাইবোসিস ফিব্রিলার চেঞ্জেস পাবো, ঠিক আছে। এত ডিটেলে তোমাদের দরকার নেই। এবারে কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি কিছুই না, আমরা আলটিমেট কি পাবো, কাস্ট পাবো, আলটিমেট আমাদের ডেস্ট্রয় হয়ে আমাদের কাস্ট ফর্মে আসছে। এই টার্মগুলো তোমাদের ভেতরে ডিটেলে অত খুব একটা দরকারের থেকে এগুলো মানে খুবই ডিটেল দেওয়া আছে, তো তোমাদের টার্মগুলো কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি, হোয়াট ইজ কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি, এইগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে। অবস্ট্রাক্টিং কাস্ট লিড টু ইনফ্লামেশন, ফাইব্রোসিস অ্যান্ড টিউবুলার রাপচার, ঠিক আছে। কিভাবে কাস্টটা আসে, আলটিমেট আমাদের টিউবুল যদি রাপচার হয় তখনই আমাদের কাস্ট ফর্ম করবে, ঠিক আছে।
এবারে আমাদের কি কি কমন প্রেজেন্টেশন হবে? এজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কিডনি ডিজিজে এজ খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা ভাববো না আমাদের এই এজে যে কিডনি ফেলিওর হচ্ছে, ঠিক আছে? কোন এজে আমাদের হবে? ম্যাক্সিমাম দেখা যায় মোর দ্যান 50 ইয়ার্স। আর ফিমেল এফেক্টেড হয়, দেখা গেছে পাওয়া গেছে হয়, ঠিক আছে? এবার লং হিস্ট্রি কি হবে? ব্যাক পেন কমন, আর ফ্যাটিক, প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার কোন কিসে দেখা যায়? মাল্টিপল মাইলোমাতে প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার খুব কমন। মাল্টিপল মাইলোমা ডিটেক্ট কখন হয়? যখন প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচার হয়। আদারওয়াইজ ডিটেক্ট কিভাবে হচ্ছে? কোথায় পিঙ্ক ডিপোজিট হচ্ছে? ব্রেনে হচ্ছে কি হার্টে হচ্ছে, লাংয়ে হচ্ছে? কে দেখতে যাচ্ছে? কারণ দেখার আমাদের ইয়েই নয়, পসিবলই নয়। যখন দেখা যায় কিছুই নেই, একটা মানে ইয়াং ছেলেপুলে বা এজেডও পড়ে হাত ভেঙে গেল, পা ভেঙে গেল, তখন এটার কারণ কি? তখন ডেফিনেটলি প্যাথোলজিক্যাল ফ্র্যাকচারে ফাইন্ড আউট করে দেখা যায় এর মাল্টিপল মাইলোমা আছে। ফ্যাটিক, অ্যানিমিয়া, ইনফেকশন অ্যান্ড আলটিমেট রেনাল ফেলিওর অলসো পসিবল, ঠিক আছে? মাল্টিপল মাইলোমা ল্যাবরেটরি ফাইন্ডিং কি কি হবে? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এলিভেটেড বার্ন, ব্লাড ইউরিয়া, নাইট্রোজেন অ্যান্ড ক্রিয়েটিনিন, হাইপার ক্যালসেমিয়া, হাইপার ইউরেমিয়া, ঠিক আছে? ইলেকট্রোলাইট কি হচ্ছে? সিরাম প্রোটিন। ইলেকট্রোফোরেসিস করেই আমরা পাবো অ্যাকচুয়ালি মাল্টিপল মাইলোমা। আমরা ডায়াগনোসিস কি করে করব? ইলেকট্রোফোরেসিস নর্মালি কি দেখতে পাবো? লাইট চেন, হেভি চেন আমি কোথায় দেখতে পাবো? কিভাবে দেখবো? ইলেকট্রোফোরেসিস। ডিটেকশন আমাদের কিভাবে করতে হবে? ইলেকট্রোফোরেসিস, ঠিক আছে? লো অ্যানায়নিক গ্যাপ, ইউরিন মে শো তোর নো প্রোটিন। তাহলে আমাদের মাল্টিপল মাইলোমাতে হেভি চেন আর লাইট চেনে হলে কি হচ্ছে? ইউরিন মে শো নো প্রোটিন। আমি বোধহয় তখন বলেছিলাম মাল্টিপল মাইলোমাতে প্রোটিন বেশি, না ভুল বলেছিলাম, ওটা হচ্ছে নো প্রোটিন। এটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন তোর মাল্টিপল মাইলোমাতে নো প্রোটিন আর ইয়েতে তোর প্রোটিন আমাদের টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়ামে কম হবে আর গ্লোমেরুলার ডিজিজে বেশি হবে। ঠিক আছে, এবার ইলেকট্রোফোরেসিস, সিরাম প্রোটিন ইলেকট্রোফোরেসিস। এবার যখন তোমাদের মাল্টিপল মাইলোমা বা যে কোনো অ্যান্সার লিখবে তখন ইলেকট্রোফোরেসিস নিয়ে একটু ডিটেল এখন লিখতে হবে, আগে ছিল না, এখন ইলেকট্রোফোরেসিস খুব কমন, সেজন্য ইউ মাস্ট নো দা হোয়াট ইজ ইলেকট্রোফোরেসিস ডিটেল, কারণ দিন দিন যাচ্ছে অ্যাডভান্স আসছে। তোমাদের টাইমে প্যাথোলজি যদি কেউ করে থাকো বা মলিকুলার বায়োলজি বা আবার এখন তো আরো ডিটেল হয়ে গেছে, ডিএম হচ্ছে, এবার মলিকুলার প্যাথোলজিতে চলে যাও, তখন তোমাদের ইলেকট্রোফোরেসিস নিয়ে জানতে হবে, ঠিক আছে? সেজন্য ইলেকট্রোফোরেসিস ডিটেলে একটু জানবে, আগে ছিল না এত, আমরা শুধু নাম লিখলেই হয়ে যেত, বাট তোমাদের ইলেকট্রোফোরেসিস কিভাবে হচ্ছে ডিটেকশন, কি করছে, হোয়াট ইজ ইলেকট্রোফোরেসিস? ইলেকট্রন দিয়ে কি করছে? সেলগুলোকে ওড়াচ্ছে, উড়িয়ে ওর কি করছে, মানে যদি লাইট ওয়েট হয়, হেভি ওয়েট হয়, ও এক এক সাইডে সেপারেট হবে, ঠিক আছে? কিভাবে করে ইলেকট্রোফোরেসিস একটু জানতে হবে। কি কি টাইপের ইলেকট্রোফোরেসিস হয়, ডিফারেন্ট টাইপের, কোন ডিজিজে ইলেকট্রোফোরেসিস শর্ট নোট আসে, ঠিক আছে? সাইটোজেনিক অ্যানালাইসিস। এবার ইলেকট্রোফোরেসিস জানলে তুমি এখানের অ্যান্সারের সঙ্গে অ্যাড করতে পারবে, লিখে দিতে পারবে, আর বা তোমার এমনি আলাদা এলেও শর্ট নোট এলেও ইলেকট্রোফোরেসিস লিখতে পারবে, ঠিক আছে? ফ্লো সাইটোমেট্রি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবার কঙ্গোরেডে এই টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপেল গ্রিন বাইফ্রেঞ্জেন্স, ঠিক আছে? অ্যাপেল গ্রিন কঙ্গোরেডে আমরা কি দেখতে পাবো? কঙ্গোরেডের রেড কালার না, কঙ্গোরেড অ্যাপেল গ্রিন বাইফ্রেঞ্জেন্স কালারটা কি এরকম আসবে? একটা গ্রিনিশ, একটা চকচকে টাইপের গ্রিন কালার আসবে। রিনাল মাইলোমাতে কি আসবে? গ্লোমেরুলার অ্যামাইলয়েড। কাস্ট নেফ্রোপ্যাথি আমাদের কিরকম একটা পিঙ্কিশ ডিপোজিট আসবে, আমরা নর্মাল মাইক্রোস্কোপিতে এরকম কালার দেখতে পারবো, বাট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিতে আমরা এরকম বাইফ্রেঞ্জেন্স কালার পাবো। রেডিওগ্রাফি কি পাবো? পাঞ্চ আউট বা স্ক্যালপ টাইপ লিজন,
ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট কি হবে, ট্রিটমেন্ট 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 স্পেসিফিক কিছু ট্রিটমেন্ট আছে, বাট আমাদের আমাদের মেইনলি সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট থেকে চালু করতে হবে। তারপরে যদি ইনফেকশাস হয়, ইনফেকশাস যে টাইপের ইনফেকশন অ্যাকর্ডিংলি তার আমাদের ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আদারওয়াইজ সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট, দেন আরো কিছু স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট আছে, যেমন আমাদের লাইট চেন বা লাইট চেনগুলোকে ক্লিন করার জন্য আমাদের কিছু ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। অ্যান্ড আলটিমেট যদি দেখা যায় না হচ্ছে, দেন তো ডায়ালিসিস যদি এন্ড স্টেজের দিকে চলে যায়, দেন ডায়ালিসিস, রোলার, প্লাজমাফেরেসিস। হ্যাঁ, এবার ম্যালিগনেন্ট রিলেটেড হাইপারক্যালসিমিয়া, রেনাল ফেলিওর। ঠিক আছে, ম্যালিগনেন্সি হলেও আমাদের কিন্তু এফেক্ট করতে পারে। কিভাবে এফেক্ট করবে? যে কোনো জায়গায় ম্যালিগনেন্সি হলে কি হবে, ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো বা আমাদের মেটাস্টেসিস হতে পারে। ম্যালিগনেন্ট সেলগুলো যে কোনো ভাবে এক্সেসিভ হয়ে গেলে হেমাটোজেনাস স্প্রেড হচ্ছে, তো হেমাটোজেনাস রুটে হয়, তো হেমাটোজেনাস স্প্রেড হয়ে যদি ম্যালিগনেন্ট সেল গিয়েও এফেক্ট করে কিডনিকে, তাহলে সেম ওই টিউবুলার ইন্টারস্টিসিয়াল ডিজিজের মতোই এফেক্ট করবে, কাজ করবে, যে অবস্ট্রাকশন হবে, অবস্ট্রাকশন হয়ে রেনাল ফাংশনকে অল্টার করবে। ঠিক আছে, আর দরকার নেই, ঠিক আছে, যা আছে এগুলো থাক। হ্যাঁ, এরপরে আমরা আসবো নেক্সট টপিক কি আছে, এটা খুবই ছোট। নেক্সট টপিক কি আছে, কি আছে আজকে ক্লাসে? নেক্রোসিস, গ্লোমেরুলার নেক্রোসিস। কিভাবে নেক্রোসিস কি করে হবে তোমরাই বলতে পারবে, বলো। নেক্রোসিস কিভাবে হচ্ছে, নেক্রোসিস কি হবে, কি কারণে হবে? কি আছে? বন্ধ কর, বাড়ি গিয়ে দেখবি, আছে, সব দেওয়া আছে। ঠিক আছে, যে কোনো ভাবে যদি ড্রাগ হোক বা টক্সিসিটি বা ইসচেমিয়া, মেন আমার হবে ইসচেমিয়া, হয় ব্লাডকে ওখানে স্টপ হতে হবে বা জায়গাটাকে ডিস্ট্রয় করে দিতে হবে, এই দুটোই কারণ। ঠিক আছে, তাহলে এক হচ্ছে টক্সিসিটি হলে, এক হচ্ছে আমার ইসচেমিয়া, এই দুটোই কারণ। ঠিক আছে, নেক্রোসিসে যে কোনো জায়গায় নেক্রোসিসে ওই আলটিমেট দুটোই কারণ। এবার যদি আমরা ড্রাগ কি ড্রাগ থেকে হয়, এনসেড, ওই একই টিউবুলার ইন্টারস্টিসিয়াল ডিজিজের জন্য যা ড্রাগ আমাদের এফেক্ট করেছে কিডনিতে, কমন ওই ড্রাগ গুলোই যদি রিপিটেডলি আমাদের ইউজ করা হয়, তাহলে কি হবে, আমাদের নেক্রোসিস হবে। নেক্রোসিস হয়ে কি হবে, কি চেঞ্জ হবে নেক্রোসিসে কি চেঞ্জ হবে, কি হবে? হ্যাঁ, আমাদের বার্ন কি হবে, বার্ন বাড়বে না। এবারে হচ্ছে তিনটে স্টেজ আছে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেজ, দেন একটা হচ্ছে রিটেনশন, মানে নর্মাল, ওটাকেই ধরে রাখার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, তোর হচ্ছে এই টার্ম আছে তিনটে। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে কন্টিনিউশন, আর তারপরে হচ্ছে ও রিকভার করার চেষ্টা করবে। প্রথমেই ও গ্রাফটাকে বাড়িয়ে দেবে, ক্রিয়েটিনিন লেভেলটাকে হুট করে মানে ইনক্রিজ করে দেবে, ক্রিয়েটিনিন আর বার্ন আর এজিএফআর কমিয়ে দেবে। ঠিক আছে, এজিএফআর কমিয়ে দেবে। তো হুট করে আমাদের কেন, আমাদের ফিল্টারেশন রেট যদি কমে যায়, ওখানে আমাদের কি হচ্ছে, জমা হচ্ছে বাই প্রোডাক্ট গুলো জমা হচ্ছে, তখন আমাদের কি করছে, আমাদের অ্যাসিডোসিস করে দেবে আর ক্রিয়েটিনিন লেভেলটাকে খুব বাড়িয়ে দেবে। তারপরে ও কি করবে, এফেক্ট কিডনিকে স্লোলি ও রিকভার যখন বডি ট্রাই করবে, তখন ওটা মোটামুটি একটা প্লেটু ফেজের মতো, মানে বাড়বে বাট অত না। ঠিক আছে, মানে একটু নর্মাল না, হায়ার দিকেই থাকবে বাট বাড়বে। তারপরে স্টেজে ও কি করবে, হঠাৎ মানে ফল করবে বাট আর এজিএফআরটাকে বাড়িয়ে দেবে। ঠিক আছে, আর ইউরিনেশন বেশি হবে। লাস্ট স্টেজে ইউরিনেশন বেশি হলেই তো আমাদের ফল করছে, বাই প্রোডাক্ট বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে তিনটে স্টেজে মানে এইভাবেই আমরা বোঝানো হয় যে তিনটে স্টেজে এইভাবে ও রিকভার করার চেষ্টা করছে, ওটা রিকভারি স্টেজ হচ্ছে। এবার রিকভারি স্টেজটা নিজে হচ্ছে না, তার জন্য আমাদের কিছু ড্রাগ ডায়ুরেটিক্স ইউজ করতে হচ্ছে। ডায়ুরেটিক্স দিয়ে
কি করছে, ডায়ুরেটিক্স কি করে, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ডায়ুরেটিক্স? ফার্মা তো তোমরা পড়ছো, আমি তো পড়ছি না। হাইপারটেনশন কমিয়ে ও কি করবে, বার করে দেবে, বাই প্রোডাক্ট গুলো বার করে দিলেই বডি নর্মালে আসবে। ঠিক আছে, এবার আমাদের ইসচেমিয়া হলে আমাদের মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমরা কি পাবো, গ্রসলি কি পাবো, ইসচেমিয়া হলে প্রথমেই আমরা যে কোনো আবার অ্যাকিউট ক্রনিক ওরকম আমরা প্রথমেই তো একদম সিভিয়ার হয়ে যাচ্ছে না, একটু আধটু হলে এফেক্ট হচ্ছে, বাট আমরা হ্যাঁ ওগুলো পরে পরে আসছে, ওগুলো ক্রনিক স্টেজে সিভিয়ার স্টেজে চলে যাচ্ছে। প্রথমে একটু আধটু স্ক্যালোপ, একটু আধটু ডিপোজিট এরকম দেখা যাচ্ছে, বাট খুব একটা এফেক্ট করছে না, খুব একটা এফেক্ট। আমরা আবার কি পাচ্ছি, কিডনি নর্মাল পাচ্ছি। ঠিক আছে, কিডনি নর্মাল। যদি ঝুপ করে বাড়ছে, খুব বেড়ে যাচ্ছে, তখন আমাদের সোডিয়াম পটাশিয়াম হাই হচ্ছে, তখন একটু এজ যদি বেশি হয় তখনই আমরা বুঝতে পারবো, আদারওয়াইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু আইডেন্টিফাই। ঠিক আছে, এবার এগেন আমাদের কি হবে, ওই একই সিমটোমেটিক হবে, এখানেও সিমটোমেটিক এফেক্ট করবে, অ্যানিমিয়া হবে। কেন, আমাদের টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজের মতোই তো চেঞ্জ হচ্ছে জিনিসটা। ওই আবার তোমরা এই টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজে যা যা পড়েছো রিলেটেড টু প্রথমে যে তোর হলে নেক্রোসিস হলে আমাদের এই কারণে নেক্রোসিস, আর যা যা চেঞ্জেস গুলো পেয়েছে আমরা অলমোস্ট সিমিলার। ঠিক আছে, তারপরে আলটিমেট আমাদের এগুলো রিকভার করা যায়, এই স্টেজগুলো রিকভার হয়। ঠিক আছে, তাহলে ইসচেমিয়া হলে এবার যদি এক্সেসিভ ইসচেমিক হয়ে যায়, নেক্রোসিস হয়ে যায়, ঠিক আছে, নেক্রোটিক মানে একদমই রিকভারি হচ্ছে, কখন হবে, একটু আধটু বডি প্যারামিটার চেঞ্জ হয়েছে, ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয়েছে না, সেই কন্ডিশনে যদি দেখা যায় কি হবে, কিডনি স্টোন হয়ে একদম আমাদের বড় স্টোন, সে আর কিছুতেই রিকভার হচ্ছে না, ও কি করছে, ইরিটেট করে করে মিউকোজাকে এফেক্ট করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের একদম সিভিয়ার এক্সেসিভ নেক্রোসিস হয়ে যেতে পারে। আর কি হতে পারে, যে কোনো টিউমার হয়েছে, ক্যান্সার হয়েছে, ওই জায়গায় কার্সিনোমা হয়ে রয়েছে, সেই জায়গায় আমাদের কি হবে, ও তো ওখানে সাপ্লাই পাচ্ছে, ও বড় হয়ে যাচ্ছে, টিউমার বড় হচ্ছে, বা যে কোনো মানে তোর ওখানে ওই জায়গা এরিয়াটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, দেন কি হচ্ছে, নেক্রোসিস, অন্য সাপ্লাই বন্ধ। টিউমারের কি হয়, টিউমারের ব্লাড সাপ্লাই বেশি হয়, পেরিফেরি এরিয়াগুলোকেও ডিস্ট্রয় করে দেয়। আর যদি সেলুলার চেঞ্জেস হয়, অ্যাপোপ্টোসিস হয়, মিউটোসিস হচ্ছে, মাইটোসিস হচ্ছে, অ্যাপোপ্টোসিস হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কি হবে, সেক্ষেত্রে রিকভারি হবে, অ্যাপোপ্টোটিক চেঞ্জে রিকভার হবে না, সেক্ষেত্রে এক্সেসিভ, তাহলে আমাদের কিডনি ড্যামেজ হবে, কিডনি ফেলিওরের দিকে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে ইসচেমিয়া রিলেটেড করে বলা যাবে, ইসচেমিয়া কিছুই না, ইসচেমিয়ার আমাদের কমন কজেস, আর ইসচেমিয়া কি চেঞ্জ হচ্ছে। আর সিভিয়ার ইসচেমিয়া হলে তখন আমাদের কি হবে, নেক্রোটিক কন্ডিশন বেশি হয়ে গেলে কিডনি ফাংশন ডিফারেন্স হবে। আর মাইক্রোস্কোপিতে আমরা কি পাবো, নেক্রোসিস হলে কি পাবো, নেক্রোসিস, হোয়াট ইজ নেক্রোসিস, জেনারেল প্যাথোলজিতে পড়েছো, হোয়াট ইজ নেক্রোসিস, কি পাবো, মাইক্রোস্কোপি কি সেল পাবো, নেক্রোসিসে কি পাবো, ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, তো আমরা ইনফ্লামেটরি সেল পাবো। আর এরিয়াটা কি, আবার সেই পিঙ্কিশ ডিপোজিট টাইপ, থাইরয়েডাইজেশন বলে। ঠিক আছে, বা তোর মাইলোমা তো আমি এখানে বলতে পারবো না পিঙ্ক, কারণ এক একটা জায়গায় এক একটা ডিজিজের রিলেটেড, কিন্তু সেই পিঙ্ক ডিপোজিট হবে, মানে এরিয়াটা ফাইব্রোসিস হয়েছে, নেক্রোসিস হয়েছে, নেক্রোসিস হওয়ার পরে চেঞ্জ করে ফাইব্রোসিস হয়েছে, মানে আমরা মাইক্রোস্কোপিতে কি পাবো, নেক্রোসিস তো আর দেখতে পাবো না, জায়গাটা স্ক্যালপ দেখতে পাবো, আর হিলিং দেখতে পাবো, হিলিং এ ফাইব্রোটিক চেঞ্জেস দেখতে পাবো, তার সঙ্গে আমরা ইনফ্লামেটরি সেলস। ঠিক আছে, এবার তোমরা কিভাবে কি তো মাইক্রোস্কোপিক ডায়াগ্রাম দেবে, তার সঙ্গে গ্রস ডায়াগ্রাম দেবে, আর ঘুরিয়ে ফিরে সেই কি চেঞ্জেস আসছে একই ওই রিপিটেড যাবে, লেখা যাবে তো অ্যান্সার। তাহলে কি কোশ্চেন অ্যান্সার আমাদের এখান থেকে উঠে এলো, কি কোশ্চেন, প্রথমে টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ, তার সঙ্গে মাল্টিপল মাইলোমা, টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ অ্যান্ড গ্লোমেরুলার ডিজিজের ডিফারেন্স, আর যদি ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন হয় আর ইনফেকশাস কন্ডিশন আর নন ইনফেকশাস কন্ডিশন, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স দিতে পারে। টিউবারকুলোসিস, আরেকটা আছে টিবি, রিলেটেড টু টিবিতেও টিউবুলার ইন্টারস্টিশিয়াল ডিজিজ হয়।
টিবি হলে কিভাবে হবে, কিভাবে হবে, কোন কোন রুটে যাবে, কোন কোন রুটে স্প্রেড হবে, লিম্ফ্যাটিক রুটে হবে, হেমাটোজেনাসেও যেতে পারে, যেতে পারে। গিয়ে টিবি হলে কি হবে, কি পাবো কিডনিতে, তাহলে টিবি হলে আমরা গ্র্যানুলোমা পাবো, নেক্রোসিস তো পাবোই, তার সঙ্গে গ্র্যানুলোমা পাবো। তারপরে হোয়াট ইজ নেফ্রোটিক, সরি হোয়াট ইজ, আমরা কি পড়লাম, কোন টপিক, নেক্রোসিস। এবার নেক্রোসিসের কজ, নেক্রোসিসের সাইন সিমটমস, নেক্রোসিস ক্লিনিক্যাল ফিচার, নেক্রোসিসের মাইক্রোস্কোপিক্যাল ফিচার্স, ঠিক আছে, কমন আমাদের। এবার কি কি ড্রাগে কি কি চেঞ্জ হচ্ছে নেক্রোসিসে, ঠিক আছে, এই সবই রিলেটেড। ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজি যদি ভালো করে পড়ে থাকো, টেনে টুনে সবই রেডি করে দিতে পারবে অ্যান্সার। খালি সিস্টেমিকে ডায়াগ্রাম, ফ্লো চার্ট আর তার সঙ্গে ক্লিনিক্যালটা কিভাবে কোরিলেট করবে, ওটা তোমাকেই বুদ্ধি করে কোরিলেট করতে হবে। এর সঙ্গে আমি অনেক কিছু ইয়ে করি, ইমিউনি সিস্টেম আমি এখনই বলতে শুরু করতে পারি, হবে তো, কি হবে ইমিউনি সিস্টেমে, কি চেঞ্জ আসবে, হ্যাঁ তোর এদিকে আমি হাইপার সেন্সিটিভিটি রিয়াকশনের সবটাই এখানে বলে দিতে পারি, ঠিক কি ঠিক না? সেজন্য যখন পড়বে একটু খুব কনসেন্ট্রেশন দিয়ে রিলেটেড করে, খুব বেশি বুদ্ধির দরকার নেই, খুব বেশি মনে রাখারও দরকার নেই, জাস্ট রিলেট কিভাবে করবে, সব খুবই ইজি, ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যান্সার লিখতে পারবে, পেশেন্ট দেখতে পারবে, পেশেন্টকে কমিউনিকেট করতে পারবে, যেটা হলে এটা হতে পারে, ঠিক আছে। আলটিমেট আমাদের কি হতে পারে, একদম সবকিছু যদি ডিস্ট্রয় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমাদের মিউকোসা ডিস্ট্রয় হয়ে গেলে আমাদের কি হবে, কি আসবে, কি ইউরিন আসবে, আরবিসি আসবে, এন্ড স্টেজ। ওটা হচ্ছে আরবিসি আসা মানে, যে কোনো জায়গায় ব্লাড আসা মানে আমাদের ধরে নিই আমরা এন্ড স্টেজ। What is cancer? Anyone? Definition ছাড়া এমনি, what is cancer? It is uncontrolled, uninhibited proliferation of the cells. So the main problem is that the control of the proliferation, and it also the survival of the cells along with the proliferation and differentiation. So in cancer cells, it is well defined or well differentiated or poorly differentiated cells. Commonly, cancer cells are poorly differentiated or poorly differentiated. It proliferates rapidly, it is differentiated poorly, and their survival is more than the normal cells or less than the normal cells? Less. It is more than the normal cells. So from where the tumor cell originated? It's originated primarily through the tumor stem cells. There are different stem cells. Among them, there are after few mutations, there may be some tumor stem cells. And not the all cells of the tumor is the tumor stem cell, but tumor stem cells are the main cells which proliferates to produce the tumor cells. And along with that, these cells has a repeated proliferation and repeated growth, rapid growth is there. Forming units are important for this proliferation of the cancer cells. So what are the causes? One is environment. Environment, like example where there is a environmental malignancy, asbestosis. In asbestosis, there is a chances of development of which cancer? Mesothelioma. Pleural cancer, peritoneal cancer can be there due to the environmental factor. Similarly, aniline can produce bladder cancers. This is the environment. Next one is virus, different types of virus. Commonly HBV and HCV,
hepatitis B and hepatitis C virus, they produce which type of cancers? Hepatitis B, hepatitis C? কি বলে ওটাকে? Hepatocellular cancers, very good. Next, if there is a HIV, they can produce Hodgkin and non-Hodgkin types of cancers. Hodgkin and non-Hodgkin. Then human papilloma virus. Human papilloma virus, they can produce cervical, vulval, penile type of cancers. These are all come under the cancer produced due to a virus. Similarly, Epstein-Barr virus, they can produce nasopharyngeal carcinomas. They can produce nasopharyngeal carcinomas. Other than that, Burkitt lymphomas are also produced due to the Epstein-Barr EB virus. So now the another MCQs or a viva question is that there is a vaccine that can prevent malignancy? Is there any vaccine that can prevent? What is vaccine? Vaccine কি? কি ভ্যাকসিন নেওয়া হয় এমনিতে? কেউ নিয়েছো কোনো ভ্যাকসিন? হ্যাঁ বলো। What is vaccine? Vaccine is a procedure by which the antigen is introduced to the host to producing immunity against that antigen, and that immunity prevent the infection. This is the basic of the vaccines. So if we can use a vaccine to prevent human papilloma virus, which can produce cervical carcinoma, which can produce penile carcinoma, is that a helpful, or you can say that vaccine can prevent cancer? Yes or no? You can't get it, or you are saying that it is no? We are giving a vaccine that can prevent human papilloma virus. And human papilloma virus, we know that they can produce cervical carcinoma, penile carcinoma, vulvar carcinoma. So if we give the vaccine against the human papilloma virus, it can prevent the carcinoma. So it is an example where we can use vaccine as a or prevent some cancer. Example of prevention of cancer by vaccines. Similarly, if we prevent hepatitis B or hepatitis C with a vaccine, we also can prevent the carcinoma. So there are some examples where we can prevent carcinoma, or we can prevent carcinoma by some vaccines. Examples are vaccines against human papilloma virus, vaccine against hepatitis B, hepatitis C. So this is the second one. First one is environment, second one is virus. Then some oncogenes and some tumor suppressing gene. The mutation of these genes can also produce some cancers. But environment, you have to understand environment, then some virus, then some gene that oncogenes, and there are some tumor suppressor genes. So these are the main 4 criteria. Among them, which one is preventable? We cannot control genes, neither tumor suppressor gene or oncogenes. We can alter the environment, or we can prevent some infection that can produce cancers by some vaccines. Example is vaccine against human papilloma virus or vaccine against HBV or HCV. So how we can treat a cancer patient? There are primarily 3 modalities. First one is surgical. If it is localized, we can use surgery. Next one is chemotherapy. Mostly this chemotherapy can come under 3: primary chemotherapy,
adjuvant chemotherapy and neoadjuvant chemotherapy, and third portion is radiotherapy. তাহলে primarily 3 surgery, যে পোর্শনটা লোকালাইজ, if there is a localized type of cancer, suppose it is a GB gallbladder cancer, so we can operate it. But if there is a leukemia means which cell? WBC. So can we treat the leukemia by surgery? We cannot. So if it is localized, we prefer surgery. There are 3 modalities: surgery, chemotherapy, and radiotherapy. If it is localized, we prefer surgery. If it is metastatic or extended, then we have to go for the chemotherapy or radiotherapy. Among this chemotherapy, there are 3 types of chemotherapy. One is primary one is adjuvant, one is neoadjuvant. Now, what is primary? It is when there is an advanced cancer. The primary objective is to control the advanced metastatic disease. There are no other modality to control or treat. Even palliative treatment is not there. Then we call it the primary chemotherapy. The goal is the relief tumor-related syndrome. That means if there is a pressure due to the tumor, if there is an obstruction due to the tumor, we relieve that due to the with the primary chemotherapy. Similarly, improvement overall quality of life and the prolong the time for the tumor progression. By reducing the proliferation, tumor progression we try to prolong. So all these are mostly palliative type of, not curative type of. It is palliative type of primary cancer chemotherapy. Clear? Next is the neoadjuvant. When it is a localized one. The primary treatment, we think it is a surgery, but before surgery, we give some anti-cancer chemotherapy drug which can reduce its size, shape, vascularity, so that it is easier to operate. So it is neoadjuvant. First it is in case of localized type of cancer. Second, it is before the surgery. Before the surgery, to reduce the size of the tumor or reduce the vascularity of the tumor, so that it is easier surgery to be done. It is neoadjuvant. And third one is adjuvant. Adjuvant chemotherapy given after the surgery. Why? Because prevent localized or metastatic type of recurrence. তাহলে 3টে কেমোথেরাপি, 3 টাইপের কেমোথেরাপি কি কি? একটা হচ্ছে প্রাইমারি, নিওঅ্যাডজুভেন্ট, অ্যাডজুভেন্ট। প্রাইমারি কখন দেওয়া হবে? যেখানে আদার মডালিটি কাজ করবে না। প্রাইমারি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো মোস্টলি কি করে? টিউমার রিলেটেড সিমটমস কমায়, প্রোগ্রেশন কমায়। ইট ইজ প্যালিয়েটিভ টাইপ। Then neoadjuvant. Neoadjuvant means before the surgery. Why we are giving this? To reduce the size of the tumor, vascularity of the tumor, so that it is easier to perform the cancer surgery. Clear? And what is adjuvant? After the surgery. After, why it is important after the surgery? What is the role? To prevent local or systemic or metastatic রেকারেন্স। তাহলে 3 টাইপের ক্যান্সার কেমোথেরাপি হয়, প্রাইমারি, অ্যাডজুভেন্ট, নিওঅ্যাডজুভেন্ট। নিওঅ্যাডজুভেন্ট ক্যান্সারের আগে না পড়ে, সার্জারি আগে না পড়ে? নিওঅ্যাডজুভেন্ট আগে, অ্যাডজুভেন্ট পরে। প্রাইমারি মিন্স ইট ইজ দ্য প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট। দেয়ার ইজ নো আদার মডালিটি। হোয়াট আর দ্য আদার মডালিটি আদার দ্যান দ্য কেমোথেরাপি ফর ট্রিটিং আ ক্যান্সার পেশেন্ট? রেডিওথেরাপি আর সার্জারি। রেডিওথেরাপি, সার্জারি, ক্যান্সার কেমোথেরাপি। ক্যান্সার কেমোথেরাপি is 3 types: primary, adjuvant, neoadjuvant. What is the
target or role or goal of this neoadjuvant? Neoadjuvant before the surgery, reduce the size, reduce the vascularity. So why? To easy performance of the cancer surgery. What is the role of the adjuvant surgery? Adjuvant chemotherapy? Prevent recurrence. It can be local, it can be systemic recurrence, but to prevent that recurrence, we have to give some adjuvant chemotherapy. এই পর্যন্ত ঠিক আছে তো? প্রাইমারি ক্যান্সার তিন ভাবে ট্রিটমেন্ট হয়: সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি। কেমোথেরাপি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। কেমোথেরাপি আর থ্রি টাইপস: প্রাইমারি, যেখানে কোনো সার্জারি বা রেডিওথেরাপি না করে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ক্যান্সার কেমোথেরাপি। মোস্টলি সেগুলো মেটাস্ট্যাটিক। আওয়ার গোল ইজ টু রিডিউস দ্য টিউমার problems. If it is pressurizing some organs, to reduce that. Next is neoadjuvant to reduce the volume of the tumor as well as vascularity, so that we have a better surgery. And third one is adjuvant. It is after the surgery. Why? To prevent local or systemic recurrence, metastasis, to reduce it. So there are two types of model. One is exponential model, where the reduction is proportionate to the tumor mass. Example is leukemia. Here the reduction of the tumor is proportional to its primary mass. Whereas in case of solid cancer, Gampopagian model, where it is not depend upon that, it is also depend upon the vascularity. It not only the exponential of this primary mass. You have to remember two things, that there are two models. One is proportional to the primary mass and one is not proportional. Which one is not proportionate? If it is solid mass, because it is not proportionate, but it is in which component it is dependent? It is dependent upon the vascularity to the mass. So there are two types of model. One is exponential and one is Gampopagian. The role of the combination. Why we can give we preferred a combination. Why we preferred combination in case of tuberculosis? Tuberculosis or HIV, why we prefer this 3 drugs, 4 drugs regime? Huh? Louder please. কেন দিই আমরা 4টে ড্রাগ 3টে ড্রাগ? প্রথম কথা, prevent resistance. Number 2, the efficacy is better. Why? Because we doesn't give the highest dose of each drug. We can give the effective dose. Toxicity is the less. যদি আমরা হাই ডোজে দিই, টক্সিসিটি বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে। তাই আমি যদি অপটিমাল ডোজে দিই, যেখানে টক্সিসিটি কম হবে কিন্তু এফিকেসি উইল বি মোর। So all these are similar explanation why we preferred a combination chemotherapy than a single anti-cancer drug. Number 1, lesser side effect, more efficacy. Clear? These are the role why we preferred a combination of cancer drugs rather than a single drug. Because if we give a single drug, we have to give a higher dose, and higher dose produce higher toxicity, and also they can produce higher resistance. That these three things you have to remember. One is efficacy with a lesser dose. 2 number is, second is side effect. 3 number is resistance. These three are most important. And the fourth one is that if we give 4 drugs, they acting in 4 different mechanisms. 4 different mechanisms. So we can prevent this in different stages. Connected. Clear? So explain why we give multiple drugs for tuberculosis, for HIV, or in cancer chemotherapy.
this is a standard type of answer. What is this? One is adverse effect will be less, efficacy will be more, then and resistance development will be less, and as they act in the different mechanism, the control will be much more. So what are the factors? What are the factors that can by which we can calculate the dose of this cancer chemotherapy? Number one, the efficacy of the drug. If it is more efficacious drug, we have to give high dose or low dose. If it is an efficacious drug, in a low dose, we can control that. What is efficacy? What is the definition of efficacy? To achieve a target, if a drug requires less amount, is it more efficacious or less amount? It is more efficacious. Similarly, toxicity. If a drug produces more toxicity, our target will be, we have to give it a less amount of drug. Efficacy, toxicity. Then optimum scheduling. When to give which drug? It can be by reducing the interval. এমন হতে পারে we give one drug today, another drug tomorrow, another drug after 3 days. It can happen in case of cancer chemotherapy. Similarly, sequential scheduling. First 3 days one drug, we then stop for 15 days or 1 month, then another drug. This is a sequential scheduling. Mechanism of drug interaction. Suppose 2 drugs, if we give it simultaneously, that can produce much more toxicity. But their efficacy will be last for more than 1 month. So if we give one drug today and another drug after 1 month, that can also be a scheduling for a cancer chemotherapy. So all these efficacy, toxicity, optimum scheduling, mechanism of drug interaction. What are the different types of drug interaction? Drug interaction to পড়ানো হয়ে গেছে. Different types of drug interaction. Pharmacokinetic drug interaction, pharmacodynamic drug interaction. Then reduce interval, dose, escalation and sequential scheduling. All these are the parameters to having a schedule, drug schedule for cancer chemotherapy. Drug resistance is 2 types. One is primary, one is secondary. Primary means even without any exposure, some cancer is resistant to some chemotherapy, like fluoropyrimide. It is not effective in colorectal cancer. It is de novo from the first day. But some is secondary or acquired resistance. Acquired resistance or MDR1 gene. If the cancer cells develop this MDR1 gene, what they do? Drug efflux. Similarly, antibiotic, what are the different mechanisms of drug resistance? Antibiotic, হ্যাঁ 5টা আছে, কি বল? 5টা আছে। ফার্স্ট হচ্ছে ড্রাগ ডিস্ট্রাকশন। কি আছে এক্সাম্পল? বিটা ল্যাকটাম, ড্রাগটাকেই নষ্ট করে দেয়। নাম্বার 2, পেনিসিলিন বাইন্ডিং, দ্যাট ইজ অল্টার দ্য টার্গেট। কে করে? হ্যাঁ, না সেটা কোন টাইপের রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ হয় তাতে? মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্স। Methicillin resistance developed due to the alteration of the protein binding. Similarly, Bactrim DS কি করে? Bactrim DS এর রেজিস্ট্যান্স কি করে হয়? টার্গেটটাই চেঞ্জ হয়ে যায়, পেনিট্রেশন করতে দেয় না, and influx. 5টা টাইপের। Here also there are acquired as well as acquired and primary. Primary মানে হচ্ছে প্রথম থেকেই রেজিস্ট্যান্স। কোলন ক্যান্সার is resistant to the 5-fluorouracil. Or they acquired some gene that is called MDR1. What they do? These genes develop to efflux the cancer drugs. So it is the acquired one.
the resistance are two types. One is primary and second one is acquired. Which one is more important? Acquired one. Acquired one develops after using some drugs. So if a cancer is sensitive to one cancer chemotherapy, after using for 6 months, these drug may not effective against that, and these drug resistance develop due to the acquired type of drug resistance. So it is more clinically important. Which one is more clinically important? Drug resistance. Acquired one type is more important. The most commonly came as a short note or a part of long question. What are the main side effects? Side effects of cancer chemotherapy. The most important one is bone marrow suppression. If there is a bone marrow suppression, what will happen? Bone marrow থেকে কি কি ডেভেলপ হয়? হ্যাঁ কি কি সেটাই জিজ্ঞাসা করছি। RBC, WBC and platelet. তাহলে যদি if there is a bone marrow suppression, what will happen? Pancytopenia. What is the difference between pancytopenia and aplastic anemia? And what is aplastic anemia? Myelofibrosis. Now, what is the difference? Aplastic anemia সাথে কোনো ডিফারেন্স আছে কি বোন ম্যারো সাপ্রেশনে? হ্যাঁ ওইটাই যে না, the main thing is that if we withdraw the drug, it can go into the normal level. But in aplastic anemia, we cannot have any basic target that we can withdraw it or we can give it, or and there is no anemia or pancytopenia. There is a hepatosplenomegaly in case of anemia? Hepatosplenomegaly in aplastic anemia. If there is a hepatosplenomegaly with pancytopenia, what happened? At least it is not a aplastic anemia. There is a sequestration of the blood cells in spleen that can produce a picture of pancytopenia. Clear? If there is a splenomegaly, there is a sequestration of the blood cells in the spleen, and that can produce a picture of pancytopenia. If there is a bone marrow depression due to some drug, there is also picture of pancytopenia, but it is not a aplastic anemia. If we withdraw the drug, the anemia can reverse. The WBC count can come to the normal. The platelet count comes to the normal. So there is a main problem is there is a bone marrow suppression. If there is a bone marrow suppression, there is a anemia. There is a WBC count is less. If there is a WBC count less, what happen? WBC count যদি কমে যায় কি হবে পেশেন্টের? Chances of infection will be higher. Chances of, and if there is a platelet is less, what happen? Chances of bleeding is higher. So this is the main problem. Then lymphoreticular tissue. Lymphoreticular tissue, they sequestrated the lymphocyte. They can sequestrate the lymphocyte. Third one is oral cavity and GIT. There is a mucosa, high amount of mucosa in oral cavity and GIT. So destruction of this mucosa can lead to stomatitis, ulcer in the oral cavity, as well as there may be diarrhea, bloody diarrhea can be there. Skin exfoliation. Gonads, there is a destruction of the testicles and ovary. Fetus এ কি হতে পারে? Like depending upon the stage, if it is early stage, there may be abortion, there may be some fetopathies, and there may be delivery problem in case of advanced type of pregnancy. Some drug can also produce cancer in the
after 10 to 20 years. After 10 to 20 years, you treat a cancer by a cancer chemotherapy. That primary cancer is well controlled. Now, after 20 years, there may be some other secondary type of cancer due to use of these anti-cancer drugs. This is also a side effect of this cancer chemotherapy. And hyperuricemia. Why there will be a hyperuricemia? Tumor lysis of the destruction of protein, and that can produce uricemia. Uricemia কিভাবে present করে? If there is a hyperuricemia, how it present? Gout. Gout কিভাবে present করে? Pain in the which joint? First great toe, first metatarsal joints, primarily. So, কি হলো গো? কারেন্ট গেল নাকি? So, bone marrow depression, inhibition of lymphocyte function, oral cavity stomatitis, diarrhea, shedding of mucus, hemorrhage, nausea, vomiting, all these are in the GIT. These are the side effects of the cancer chemotherapy. Alopecia due to the damage of the hair follicle, gonad inhibition of the gonad cell, oligospermia and impotency for the males, inhibition of the ovulation, produce amenorrhea for the female. Carcinogenicity, secondary type of cancer, it can develop after 10 to 20 years. Hyperuricemia due to destruction of the massive cells. And depending upon the stage, there is abortion, fetal death or teratogenicity. Teratogenicity কোন ফেজে হয়? Teratogenicity? হ্যাঁ, কোন ফেজে হয়? Teratogenicity হতে প্রেগন্যান্সির কোন স্টেজে teratogenicity হয়? হ্যাঁ ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে? না, আমি জিজ্ঞাসা করছি। First and third, during the development, mostly 6 to 12 weeks. 6 to 12 weeks, they can produce teratogenicity. Now, first and third holo na tate. First and third holo na tate. 6 to 12 weeks when there is a organogenesis. At that time drug can produce this teratogenicity. Now, what are the component which can control or reduce this toxicity? Number one, folinic acid. Folinic acid rescue, it helps to give methotrexate at 100 times if we doesn't give with folinic acid. Folinic acid, if methotrexate is an anti-cancer drug, if we give a anti-cancer methotrexate, suppose 1 gram, that can produce side effect. We can give 100 milligram, up to 100 milligram, if we give optimal level of folinic acid. It is called folinic acid rescue. Similarly, a drug called cyclophosphamide, they causes hemorrhagic cystitis. এগুলো সব MCQ নালে এক্সপ্লেন হইতে আসবে। Cyclophosphamide causes hemorrhagic cystitis. That can be prevented by mesna or acetylcysteine. Why these are helpful for prevention of hemorrhagic cystitis for cyclophosphamide? They have the sulfhydryl group in this compound. কোন compound? Mesna or acetylcysteine. They have the sulfhydryl group, and this sulfhydryl group, SH group, helps to prevent hemorrhagic cystitis in case of cyclophosphamide. তাহলে folinic acid, we have to give folinic acid along which drug? Folinic acid with methotrexate. Folinic acid with methotrexate. Mesna or acetylcysteine with cyclophosphamide to prevent which side effect? Hemorrhagic cystitis. These are the drugs to
given to prevent the side effects. Similarly, anthracycline types of antibiotic. This is an anti-cancer drug. They produce cardiotoxicity. But if we give dexamethasone, it is an iron chelating agent. They can prevent the cardiotoxicity of anthracycline type of drugs. Anthracycline drug, it is an anti-cancer drug. কি করে তারা? Cardiotoxicity. But iron chelating agent, if you give with them, the toxicity is less. Amifostine reduce the cisplatin-induced neurotoxicity or nephrotoxicity. Amifostine, তাহলে এই চারটে জিনিস মনে রাখতে হবে, এমসিকিউতে আসবে। অ্যামিফস্টিন কার সাথে দেবে আর কি টক্সিসিটি কমাবে? সিসপ্লাটিন, নেফ্রোটক্সিসিটি, নিউরোটক্সিসিটি। আয়রন চিলেটিং এজেন্ট রিডিউস অ্যান্থ্রাসাইক্লিন ইনডিউস কার্ডিওটক্সিসিটি। মেসনা রিডিউস হেমারেজিক সিস্টাইটিস প্রডিউসড বাই কি করে? সাইক্লোফসফেনাইড। মেথোট্রেক্সেট ইনডিউস বোন ম্যারো সাপ্রেশন, ফোলিনিক অ্যাসিড। এই চারটের সাথে কি কি থাকবে তাতে? কোনটা অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ, কোনটা সাইড এফেক্ট, আর কোনটা প্রিভেন্ট করে। চারটে ড্রাগ টু প্রিভেন্ট দ্য সাইড এফেক্ট অ্যান্ড হুইচ টাইপ অফ সাইড এফেক্ট। ঠিক আছে, এগুলো অলরেডি বলেছি। সার্জারি, রেডিওথেরাপি অ্যান্ড কেমোথেরাপি। কেমোথেরাপির মধ্যে হচ্ছে প্রাইমারি, অ্যাডজুভেন্ট, নিউ অ্যাডজুভেন্ট। Now, if we see that there are primarily two types of anti-cancer drugs. One is cell cycle specific, one is cell cycle non-specific. Other than these two, cell cycle specific, cell cycle non-specific, there are targeted therapy, monoclonal antibody type of, and fourth one is some hormonal agents that can also act as a anti-cancer drug, or these drugs can use in case of some cancer chemotherapy, as a cancer chemotherapy. তাহলে কি কি হলো? প্রাইমারিলি ক্লাসিফিকেশন করলে সেল সাইকেল স্পেসিফিক, সেল সাইকেল নন স্পেসিফিক, টার্গেটেড কেমোথেরাপি, অ্যান্ড ফোর্থ ওয়ান ইজ হরমোন বেসড কেমোথেরাপি। চারটে। তার মধ্যে এবার সেল সাইকেল স্পেসিফিক মানে সেল সাইকেলে কি কি ফেজ আছে? G1, M, G2, S, তাই তো? G1, M, G2 and S। তার মধ্যে some drugs are specifically act in G1, some drugs act in specifically S, or some drugs act in G2M. These are the cell cycle specific. Some anti-cancer drugs, they independent of this phase, এই ফেজগুলোর মধ্যে দিয়ে কি যায়? এই যে সেল সাইকেল আছে তার মধ্যে দিয়ে কোন কোন সেল যাচ্ছে এগুলো? হ্যাঁ, both normal cells as well as cancer cells, both are going through it. So if some drug acts in a specific cell cycle, these are called cell cycle specific anti-cancer drug. And some drugs, independent of the stages, they can reduce the synthesis or proliferation of these cancer cells. This is called cell cycle non-specific. তাহলে cell cycle specific, non-specific, target mediated and hormonal. There are four type of. Cytotoxic drugs are cell cycle specific, cell cycle non-specific. Third one is targeted and hormonal drugs. These are the classification of anti-cancer drugs. So if we go for the cell cycle specific, the S phase. S phase means synthesis phase. The drugs like 6-mercaptopurine, 5-fluorouracil, cytarabine, these are acts in the specifically S phase. Similarly, topoisomerase 2 acts in a G1S
and the name of this drug is etoposide. Irinotecan, topotecan, they inhibit topoisomerase 1 and they act in the G2M phase. So these are all cell cycle specific one. Taxane primarily acts in the M. Vinca alkaloids acts in the M phases. Anti-microtubular inhibitors acts on the M phases. G2M, another anti-tuber antibiotic, sometimes came as a short note, not directly like a bleomycin, anti-tumor antibiotic. Which one is the anti-tumor antibiotic? Is bleomycin, where they act G2M. তাহলে এস এর গুলো মনে রাখতে হবে, মোটামুটি 5-6 দেওয়া থাকবে, যেগুলো মোটামুটি অ্যাডিনোসিন থিয়ানিনের নামের সাথে মিল আছে, সেগুলো হচ্ছে প্রাইমারিলি এস ফেজের। G1 এসে ইটোপোসাইট, G2M এ দুটো টাইপের মনে রাখতে হবে, topoisomerase 1 inhibitors and bleomycin. Other than all are the in the M phases. These are the cell cycle specific type of anti-cancer or cytotoxic drugs. Clear? Now, cell cycle non-specific. They can destroy the cancer cells independent of the cell cycles. These are cyclophosphamide. কি সাইড এফেক্ট হয় সাইক্লোফসফামাইডে? হেমারেজিক সিস্টাইটিস। কে প্রিভেন্ট করে? মেস না, অ্যাসিটাইলসিস্টিন। কেন করে? কিসের জন্য? সালফা হাইড্রিল গ্রুপের জন্য। অ্যান্টি টিউমার অ্যান্টিবায়োটিক্স লাইক মাইটোমাইসিন, ড্যাক্টোমাইসিন, এগুলো সেল সাইকেল নন স্পেসিফিক। প্ল্যাটিনাম অ্যানালগ সিসপ্ল্যাটিন। সিসপ্ল্যাটিন কি টক্সিসিটি করে? নেফ্রোটক্সিসিটি, নিউরোটক্সিসিটি। কে প্রিভেন্ট করে? অ্যামিফস্টিন। দিজ আর অল সেল সাইকেল নন স্পেসিফিক ওয়ান। অ্যান্থ্রাসাইক্লিন কি টক্সিসিটি করে? অ্যান্থ্রাসাইক্লিন, ডক্সারোবিসিন, ডোনোরুবিসিন, কার্ডিওটক্সিসিটি। কে প্রিভেন্ট করে? আয়রন চিলেটিং এজেন্ট। ক্লিয়ার? অল দিজ আর সেল সাইকেল নন স্পেসিফিক টাইপ অফ ক্যান্সার কেমোথেরাপি। Then targeted, specific targeted, these are all monoclonal antibodies. Monoclonal antibodies একটা ক্লাস হয়েছে আলাদা করে, ইমিউনোমডুলেটরে ক্লাস হয়েছে। এই মঙ্গলবার কি ক্লাস হয়েছে? লাস্ট টুইসডে কি ক্লাস হয়েছে? টপিক কেউ ছিলে না? হ্যাঁ, চিলেটিং এজেন্ট। তাহলে কালকে আর মঙ্গলবার হবে ইমিউনোমডুলেটর। অল দিজ আর monoclonal antibody. Monoclonal antibody, tyrosine kinase protein inhibitor, imatinib, used in a disease called CML. CML means myeloproliferative leukemia. EGF, endothelial growth factor receptor inhibitors. These are all monoclonal antibodies. Then angiogenesis inhibitor, proteasome inhibitor, rituximab. All these are used as a targeted, in a specific targeted. They are having a monoclonal antibody, so they have a specific target and they bind with them and destroy that portion only. It is a targeted cancer chemotherapy means immunomodulators, more specifically monoclonal antibodies. Then hormonal drugs like glucocorticoid, like estrogen. These drugs are used in case of কোন টাইপের হতে পারে? endometrial carcinoma হতে পারে, breast carcinoma. All these drugs are used. Selective estrogen receptor modulator, tamoxifen, পড়ানো হয়েছে তো এটা? হ্যাঁ, ব্রেস্ট ক্যান্সারে ইউজ হয়। সিলেক্টিভ ইস্ট্রোজেন ডাউন রেগুলেটর এসেছিল এমসিকিউ, এবারে শর্ট নোট এসেছিল? আসেনি?
fulvestrant, then aromatase inhibitor. All these are used in different types of breast cancers. Then anti-androgen কোথায় ইউজ হয়? হ্যাঁ বলো বলো। না, ক্যান্সার অ্যাজ এ ক্যান্সার থেরাপি, prostatic cancer use. Then 5 alpha reductase, GnRH analog and progestin. All these are sometimes a short note 2 to 3 times came as a hormone as a cancer chemotherapy. Different. Then you have to write down these drugs and where it is used. Glucocorticoid কোথায় ইউজ হয়? Glucocorticoid as a anti-cancer কোথায় ইউজ হতে পারে? In case of ALL, AML, we use glucocorticoid. Similarly, estrogen and selective estrogen receptor modulators are in breast cancers. Then anti-androgen 5 alpha reductase in prostatic cancer. Clear? So all these are use of different hormonal agents as a anti-cancer. তাহলে কি হলো? আজকের ক্লাস থেকে একটা যে সাইড এফেক্ট গুলো সব মনে রাখতে হবে। বোন ম্যারো থেকে লিম্ফোসাইট, স্কিন, গোনাড, দেন জিআইটি, ওরাল হলো। এমসিকিউ জন্য কি মোর ইম্পর্টেন্টলি কোনটার সাথে কোন সাইড এফেক্ট আর কে প্রিভেন্ট করে, চারটে কিন্তু ওই চারটে মনে রাখতেই হবে। কি সাইক্লোফসফামাইড কি করে? হেমারেজিক সিস্টাইটিস, ঠিক আছে। সিসপ্লাটিন কি করে? নেফ্রোটক্সিসিটি, নিউরোটক্সিসিটি। কে প্রিভেন্ট করে? অ্যামিফস্টিন। তারপরে হচ্ছে কার্ডিওটক্সিসিটি কে করে? অ্যান্থাসাইক্লিন ডেরিভেটিভস। কে প্রিভেন্ট করে? আয়রন চিলেটার্স। মেথোট্রেক্সেট কি করে? বোন ম্যারো সাপ্রেশন। ফোলিনিক অ্যাসিড ইজ ইউজড ফর দ্যাট, ঠিক আছে। What is adjuvant chemotherapy? What is neoadjuvant? What is primary chemotherapy? Other than chemotherapy, what are the other modality to treat a cancer patient? Clear? আর স্পেসিফিক্যালি আরো একটা ক্লাস নেবে হয়তো নেক্সট ফ্রাইডে। স্পেসিফিক ড্রাগ গুলো যদি বলে যে কোন কোন স্পেসিফিক ড্রাগ গুলো কিন্তু অ্যাজ এ শর্ট নোট আছে, সিসপ্লাটিন, দেন সাইক্লোফসফামাইড, মেথোট্রেক্সেট। এই তিনটে কিন্তু পড়ে যেতেই হবে, সিসপ্লাটিন, মেথোট্রেক্সেট আর সাইক্লোফসফামাইড। দেন অ্যানাদার থিং ইজ দ্যাট, যেটা সবচেয়ে টাফ সেটা হচ্ছে কোনটা সেল সাইকেল স্পেসিফিক, কোনটা সেল সাইকেল নন স্পেসিফিক, আর সেল সাইকেল স্পেসিফিকের মধ্যে which one inhibit which stage. Previously we talked about long bones. Today we will learn about pelvis. Pelvis, what is pelvis? First of all, when it is complete, you will say it is an articulated pelvis. Okay. If somebody gives you this or sacrum, it's not pelvis, it's separate bone. This is hip bone, this one. It comprises of ilium, ischium and pubis. Okay. So what makes a pelvis? Which bones makes a pelvis? So we will start with anatomy, applied anatomy. Okay. So you can see the most important things we'll be discussing today is relevant with the anatomy. Anatomy, applied anatomy, and how we will differentiate it. So pelvic bones, 4 bones: sacrum, ilium, coccyx, ilium, ischium and pubis, that comes under hip bone, that are 2 in number, and other is sacrum and coccyx. Coccyx, as you can see, it's not even present here, but it comes under it. Okay. And what are the pelvic joints? So sacroiliac joint, another joint is here. What is this? Pubic symphysis joint and sacrococcygeal joint. So sacrococcygeal joint, as we don't have coccyx here, so it's not relevant right now.
The main things we have to know is iliac crest, okay, pubic symphysis, this ischial tuberosity, then comes ischial spine. Check ischial spine. It is somewhere here, okay, ischial spines. ওটাতে আছে মনে কয়েকটা হ্যাঁ আছে এই যে ischial spine হ্যাঁ এটা আছে কয়েকটা. So these are ischial spines. Then this foramen, okay, obturator foramen. What else you have to be knowing? Acetabular fossa, okay. This is angle formed. This angle is also important. We will be talking right now what these are and what significance does it play. So coming to next slide. It's part of anatomy, same. Which part is ilium, which part is pubis, and which part is ischium, you should know. Check the diagram. Okay. The fusion zone. The fusion zone of three bones, ischium, pubis, and ilium. This is triradiate cartilage. This is important when you estimate the age. Okay. In radiography, in X-ray, we have to, by seeing the X-ray, we have to say what would be the age. Okay. So this triradiate cartilage is important. In all those bones, it's fused because those are all old person. So which part, up to which part is ischium, which part is pubis, and which part is ilium, you should know. Okay. Clear? Next. So the question will be, what is this? Same as in long bones. So you should answer. What will you answer? Suppose you have got that, oh, you have not got. So you will answer what? It's a human articulated pelvis, dried and devoid of soft tissue. If it was a long bone, means if it was a femur, you would have answered it is a human femur, dried and devoid of soft tissue. That should be answer for almost all bones. If any bone is given in your exam, the answer will be almost same. Only the bone name will change. Okay. Human articulated pelvis, dried and devoid of soft tissue. If only that hip bone is there, then you will say it's hip bone, dried and devoid of soft tissue. Next come what medico-legal inferences you can draw from the bone. Means question will be like this. Identify the specimen and draw the medico-legal inference from the supplied specimen. Okay. So how is it forensically relevant? Why do we need this? Because as I earlier also told you, why we need to find all these things. Why we need this, very important. Police will come up if they find any bones or structures buried and somebody has made a complaint that some bone has been found outside, and now the police will bring that bone to you and say, sir, please tell me about whom this bone may belong to, and whatever medical opinion you can form from it, please say it. Police will give this to you, means they will provide you this specimen and now they will be asking for opinion. আপনার ওপিনিয়ন কি বলুন, মানে আমরা এটা দিয়ে গেলাম, এটা মানুষের না কার আমরা তো বলতে পারছি না. পুলিশ পিপল উইল নট ইন্সপেক্ট, দে উইল give it to you and now you have to explain what this is. So from this you can determine the sex, age, whether injuries are there or not, stains is there or not, disease is there or not, deformity is there or not, and time since death and manner of death. So one thing is missing. Can you say what is missing? What you cannot tell? Race. Race cannot be determined. So the significance of pelvis is, it is very good bone to determine the sex. The best bone to determine sex is
single bone is pelvis. Stature এর জন্য ছিল long bone, that is femur. Stature, for sex determination pelvis is the best. So why is it called the best bone to determine the sex? Because all those bones that I have been taught you before, or maybe somebody else has taught you, from all those bones are significant after puberty, means after maturation of the bone, then they can identify whether it's male or female. But this bone, if it is children or even in fetus also, we can identify from this bone whether the fetus is male or female. That's why it is very good bone. In adults also we can identify, in children also we can identify, any person we can identify, if it means not person, the person's sex can be identified. Okay. So according to Krogman, as I told you before, Krogman, who is Krogman? Any idea, anybody know? Krogman is an anthropologist, means he conducted studies on this particular bones and all. Okay. So he said that from the whole human skeleton, if the whole skeleton is provided to you, there are 100% chance that we can identify the sex. Okay. From only pelvis and skull, there are 98% chances we can guess the sex of the individual. From only pelvis, 95%. And from long bones, that is femur and all, we can identify about in 80% cases. 80% means 20% is there, we can be wrong in long bones. In here also, if only pelvis is there, 5% chances are there, we may be incorrect. Okay. So it's acceptable. This one. Okay. Next slide. So now we'll discuss about the how to identify the sex, the most important part of pelvis. Sex of the pelvis, whether male or female. So we have to know all the characteristic features, what the male possesses, what the female possesses. Like every bone, these are general characteristics. Mostly the bony framework, it would be massive, erect, and muscular markings will be more prominent in male, whereas in female it will be less prominent, less erect. Erect means, if you see these are two bones. Okay, which one is with which sex, can you guess? Konta male? Eita konta? Or eta konta? Okay, good guess. So as you can see and take a look at that slide and compare it. You will know the differences. ঠিক আছে, erect হচ্ছে মনে হচ্ছে, relatively it is more erect. কোনটা? Means all individuals don't, means these are compared. Okay, means you are comparing, this individual may be massive one and this may be less massive one. Means maybe emaciated person or normal malnourished person could be there. So means comparatively, when you, so these are the characteristics feature. These you have to by heart. In exam also you have to write down. Okay, konta ki hocche. So bone specimen will be provided to you. Then what? You will see, you will take it in your hand, and then whether it's massive or not, erect or not, you have to write also. This provided. আসছে এটা ফিমেল, ঠিক আছে, এটা মেল। কেন বলছি, ওটা ক্লাসেই হচ্ছে।
generally যেটা দেখলাম, okay we'll take one this female one, ফিমেলটা আমার হাতে আছে, ঠিক আছে, এনে মেলটা তুই ধর। So coming to general shape, shape is deep funnel shaped in male whereas flat bowl shaped in female. You see this, এই যে ইলিয়ামটা ফ্ল্যাট বল শেপড, ওকে, এটা ইরেক্ট আছে, দেখ ফানেল শেপ, এরকম এরকম, ঠিক আছে, এটা ফানেল, আর ফ্ল্যাট বল হচ্ছে এরকম সসারের মতো। নেক্সট কামস কার্ভ অফ দি ইলিয়াক ক্রেস্ট রিচেস হায়ার লেভেল অ্যান্ড মোর প্রমিনেন্ট। এই যে ইলিয়াক ক্রেস্ট, দিস ইজ comparatively higher level. You can see from this that it is in higher level compared to this. এটা পাতলা হয়ে গেল, এরকম হয়ে গেছে। কোনটা? এই তো এটা না, এটা দেখেও বোঝা যায় আরো আছে প্যারামিটারস। These are general parameters. There are about 28 parameters. I have just begun. Okay. So curve of the iliac crest হয়ে গেল। এবার প্রি অরিকুলার সালকাস, এটা কোথায় হয়? প্রি অরিকুলার সালকাস হচ্ছে, এটা হচ্ছে গ্রেটার স্যাটিক নচ, তার উপরে হয়, এইখানে জাস্ট হিয়ার। তোদের বনে আছে, দেখ সব একটা বোন ধর, তো পাস কি করবে, বুঝছিস? এইখানে যেখানে যাদের আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা না, এর জাস্ট উপরে নেই, তোরটাই পড়েনি। কাদের পেয়েছিস? কেউ পেয়েছিস? বেশিরভাগ পাবি না, কারণ এগুলো মেল বোন। সেখানে কি বলছে, what it is said here is preauricular sulcus is not prominent or it may be narrow or shallow in male, but in female it will be there. Okay, so whoever have not got, those are almost male bones. Okay, it's not that significant. You can see this is a female one, right? So here you can see the depth of the preauricular sulcus. Pass it on. সবাইকে দেখা preauricular sulcusটা কতটা এতে বোঝা যাচ্ছে, how prominent it is. Whereas in male, you can see there isn't, very little. তার মানে কি বোঝা গেল, preauricular sulcus in male, it may be there, it may not be there. If it is there, it will be narrow, shallow and not so prominent. Okay, female ta prominent হবে. Why? Because there is ligament passing through it, মানে ওখান থেকে একটা লিগামেন্ট অ্যাটাচমেন্ট আছে, যার জন্য ফিমেলসদের, যেটা ইউটেরাসকে ধরে থাকে। হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ হোয়াই ওটাতে টান পড়ে, so there is some that sulcus is formed. So it's there, that is why it is present in females, more prominent. This is one good differentiating factor. Now comes acetabulum. Acetabulum we learned in long bone in femur also. This fossa, it would be large, 52 millimeter in males and about 46 millimeter in females, somewhat close to it. Now comes to the obturator foramen. Obturator foramen, okay, what is been given here? It's large oval with base upwards. It's almost oval shape, okay. In males it is almost oval shaped, ডিমের মতন, okay. Males, you can see all those are males only, hip bone, males, oval shape, okay, oval shape with base upwards. Whereas in female it will be small and triangular in appearance. If female pelvis কার কাছে,
Okay. ওটা টেনে। এটা মেল তো। So এটা ফিমেল, okay, it is small or triangular. Not, we have to take all the parameters, not one parameter. So sometimes it may be more or less little bit different, means it may be similar, but when we compare all the parameters, then we come to know that whether it's male or female. In some cases, due to anatomical abnormality or something, few features may resemble male, few features may resemble female. That's why we will be taking all these parameters. So suppose out of 28, if 15 to 16 parameters, more than 15, 16 parameters, if they fall, means match, and we can categorize it as male or female. Okay. Few will not match. All of the findings may not be there of that sex. It may be male, it may be female. Few parameters will always be similar. So we have to focus on majority of the features, parameters. So greater sciatic notch, this one is the most important one. Greater sciatic notch, that thing will be asked in exam. Greater sciatic notch, what is greater sciatic notch and where it is? দেখাও 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 কোথায় আছে, কোথায় আছে? Yes, that's correct. Greater sciatic notch. So this part দেখা যাচ্ছে? দেখা বলছি। In males it will be smaller, narrower and deeper. What does it means? What does it mean? If you put a thumb finger over here, atke যাচ্ছে, that means it is narrower and shallower and it's deeper in males. সবগুলোরই দেখবি এটা হয়ে যাচ্ছে আটকে যাওয়ার মতো, ওটা আটকাচ্ছে না তাও। হ্যাঁ, এটা ফিমেল। This one is very important parameter, means most important is this one only. You tell me, if the examiner asks you, tell me just one parameter from which you can tell that it is a male or female, you will say greater sciatic notch. Okay, greater sciatic notch, all those things, greater sciatic index also, and all those things. Now I will explain about female ones. Male I told you. Now you put the thumb finger here. Okay, you see how wide it is, this distance, width. Female বেশি হবে, in females it will be more, the width. Total width এটা দেখ আর ওইটা দেখ, width. So you will measure the width. Average width of greater sciatic notch is 46.5 millimeters in male, whereas in female it will be 51.5. মানে width is more in female. ওটা আমরা ক্যালিপার দিয়ে মেজার করি, ঠিক আছে, দুটো পয়েন্ট এইভাবে। Whereas the depth will be more in male, but relatively, means because the width seems to be more, that's why it seems that in male the depth is more. Width female এ বেশি, মেল সে width কম, তাই তো? ওটাই রিলেটিভের জন্যই আমাদের মনে হচ্ছে ওটা ডিপার, but the depth is negligible. See, 32 and 31. Okay, the width is more. So the width of this greater sciatic notch is more. That is why the depth seems more in male. ঠিক আছে, বোঝা গেল? It's not the actual depth is more in males.
because relatively যে widthটা আছে সেটা বেশি ডেপথের থেকে, that's why it appears as that it's more wider and larger. Okay, now coming to the greater sciatic notch index. Index কি করে হবে? Width by depth. Width numerator. If numerator is more, then obviously that index will be more. Okay, simple thing. So 145 in males, whereas female it will be 166. Okay, now in fetus, I told you this bone can identify the sex in fetus also. So in fetus 4 to 5, and in males, and in females it is 5 to 6. ঠিক আছে, এটা this you have to memorize. Okay, in exam you have to memorize these values. Now come the ischial spines. Ischial spines দেখাও. Yes, in few specimen it is broken. Okay, this also is broken. এটা তো বেশিরভাগই ভেঙে যায়. This one, ঠিক আছে, এটা আরেকটু প্রজেকশনটা বেশি থাকে ischial spine. So it is ischial spine and ischial tuberosity. This one, this part, ischial tuberosity and ischial spine. It's inverted in, inverted means ভেতর দিকে, inverted is inside. Okay, and everted is outside. So in males it will be inverted because pelvis is in pelvis. What role does it play in human beings? What role does it play? Pelvis. Reproduction in female. So think, if everything is like this, how will the baby come out? Okay, so God has made for females this outside ischial spines. Okay, spines, it will be also outwards relatively. Okay, now comes about the chilotic line or kylotic line, whatever you prefer, you may say. Where is it? Okay, this is the kylotic line. দেখা যাচ্ছে? Up to this tuberosity, eminence, not the full of the pubis, up till this kylotic line, chilotic line, kylotic line, whatever you want. ওটা বলতে পারছি না ভাই, হতে পারে. So this one is the kylotic line. Okay, arcuate line, ঠিক আছে, arcuate লাইনটা পরে বলে দেব. So what role it is for the determination of sex in this particular bone? The sacral part of the kylotic line is more prominent in males. Sacral part is this one. Okay, ওপরের অংশটা sacral and নিচের অংশটা pelvis. So sacral part in males it will be more, whereas in female it will be the pelvic part which is more, because the pelvis has to be big in females to accommodate the baby. Okay, pelvis partটা তো আমাদের লাগবে, বড় হতে লাগবে, so accommodate the baby. So now comes the kylotic line index. What is it? Sacral part by pelvic part into 100. We get an index. So if it is more than 100, then it will be male. If less than 100, female. Body of pubis. Pubis, body. ঠিক আছে? Narrow and triangular in male. ও কামড়াবে না, কিছু করবে না.
narrow and triangular in male, whereas broad, square or quadrangular in female. এটা একটা কোয়াড্রাঙ্গুলারের মতন মনে হচ্ছে, রেক্ট্যাঙ্গুলার কোয়াড্রাঙ্গুলার যাই হোক ফিমেলে, whereas in males it would be triangular shape. ওকে, পিউবিসের এই যে এটাই অংশটা। This part. Okay. Now comes superior ramus of pubis. Superior ramus of pubis হচ্ছে এই যে এই পার্টটা, ঠিক আছে? It will seem like a continuation, whereas in females there will be some, what do you call, constriction and narrowing will be there. You see, it was a continuation here, the whole thing, same bone like thing. Whereas here, you see there is some constriction here, not straight as it is. Now coming to ischiopubic index. Ramayana I told you it will be more heavier and all. It is general characteristics I told you that males it will be heavier, some also all bones it will be same. Ischiopubic index, that is Washburn index, that is important. Washburn, the examiner will ask you what is Washburn index. Okay, Washburn index. So you should know what it is. It's pubic length by ischial length into 100. Now how will you measure pubic length? Examiner will ask you, show me how to measure pubic length and ischial length. So you have to put the caliper inside the acetabular fossa and then measure. Okay, from here to there, then here to here. Okay, বোঝা গেল? হ্যাঁ, এখান থেকে এত দূর, এত দূর, এখান থেকে এত দূর, ঠিক আছে? পিউবিক লেংথ বা ইসিয়াল লেংথ এইখান থেকে নিতে হবে অ্যাসেটল। হ্যাঁ, মোস্ট প্রমিনেন্ট পার্ট, মোস্ট প্রমিনেন্ট অ্যান্ড মানে যেটা পার্টটা আসছে, আর এখান থেকে এইটা, ঠিক আছে? So in female it will be more 91 to 115, whereas in males it will be 73 to 94. কোনটা? ওয়াশবার্ন ইন্ডেক্সে ফিমেলেরটা বেশি হবে, নিউমারেটরটা বড় এখানে। You see, pubic length is more in female. Pubic length is more. Even this thing, the tuberosities, this is also more in female than male. Male এটা তো কাছাকাছি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Pubis ramus, the superior part is more in females. Any pubic part is more in females, ঠিক আছে? পিউবিস হোক, পেলভিস হোক, ডিস্টেন্স বিটুইন টু পিউবিক টিউবারকল, যেটা এখনই বললাম, ডিস্টেন্স বিটুইন টু পিউবিক টিউবারকলস কোনটায় বেশি হচ্ছে? ফিমেলে বেশি হচ্ছে, অ্যান্ড ইন মেলস ইট উইল বি লেসার। এবার জেনারেল শেপ, এটা গাইনোকোলজি তো এখনো আসতে দেরি আছে, তো ওতেও পড়বি। ইনলেটটা কেমন শেপ? হোয়াট ইজ দি শেপ অফ দি ইনলেট অফ দি পেলভিস? It is heart shaped in males. ওই মেলটা কই? ওই তো মেল। Hold it like this. It's mostly circular or elliptical in females. Okay. Whereas you can see here, it's heart shaped. Heart shaped in males. বুঝা গেল কেন হার্ট শেপ বলা হয়? Why we call this inlet as heart shaped in males and whereas
elliptical or circular to accommodate the baby. If this thing projects out, the baby will be stuck, right? The sacral promontory is more prominent in males. That's what it makes the heart shape. This is more prominent, sacral promontory. Okay, S1. That is why it's heart shape. Whereas all these structures from pelvic inlet to pelvic brim to pelvic outlet, everything is more or capacious to accommodate the baby out. So it will be always more or elliptical or round in shape in females. Whereas in males, it would be more constricted. The ischial spines will be inverted. The ischial tuberosity will also be more or less inverted in males. Now coming to the next important one is subpubic angle. That's also a question. What is subpubic angle? So this thing, subpubic angle. Okay? So subpubic angle is 70 to 75 degree in male na female. Dekhe ball. Okay, and it's U-shaped in females. এটা বোঝা যাচ্ছে, এটা excellent example. We almost 70 to 75, and whereas female U-shaped. Okay, U-shaped, almost big wide thing, 90 to 100 degree. Very easily you can identify. So the second most important factor to differentiate after greater sciatic notch is this subpubic angle. Okay. Third is ischial spine. এতে তো সব ভাঙা আছে, কিছু করার নেই, কয়েকটাতে আছে, এইগুলোতে আছে, ইনঅমনেট বোন গুলোতে আছে। Ischial spines, few of them are intact. এটাও ঠিক আছে। So it will be everted in females. Good. Sacroiliac joint surface. এবার sacroiliac joint surface কোনটা? Yes, এইটা sacroiliac joint surface. এবার sacrum আর ilium এর joint is surface is more in males. এটা মনে রাখতে হবে, তাহলে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। sacroiliac joint is surface, দেখাচ্ছি দাঁড়া, এই সারফেসটা, this surface is more in, means in males, female में कम होता है। Then I will explain why. After this pelvis we will continue with, means we'll continue sacrum also with this today. So I will teach you in that part why it is. Sacroiliac joint animation. Okay, everyone hold your bone like this. Okay. You see this articulated surface, is it forming a L or not? Forming? ওঠা রে ভাই, এটা দেখা, হ্যাঁ ওটা কি শেপে আসছে? Large angulation, less sharp, male, and female. Okay. Coccyx is not here, but normally the coccyx will be more movable in females. Why coccyx will be more movable? To accommodate the baby to come out. Now, in some cases, when you will have your gynecology means circle, then gynecologic cycle, then you will know why. What happens is, when the ladies' legs are hyperextended, the coccyx will move down so that the baby can come out easily. 28 to 29 things, means points, I have marked here. Okay, I know you will be taking this home, so you better know what I have taught you. Means you can later on also you can see this and correlate and
study, okay, to make your life easier. Yes, you can take it home, okay. All those things, all the 29 things I have marked here, so that in an exam at least you can revise this and come. কোনটাকে কি বলে, ঠিক আছে? ওই 13 নাম্বারটা কি? Ischial spine. So I taught you that ischial spines are inverted in inverted male and okay. So with in male the distance will be more, or in female the distance will be more? Female distance. That is the tylotic line. Okay. ওপরেরটা sacral part, এটা হচ্ছে pelvic part. এটা পুরোটা লাইন, ঠিক আছে, এই এমিনেন্স পর্যন্ত, ইলিওপেক্টিনাল এমিনেন্স, এই পুরোটা এইখান পর্যন্ত নিবি না, it will end here, okay, that most prominent part in pubis, ঠিক আছে. This whole thing is tylotic line. This is posterior part or sacral segment. This is what? Pelvic segment. Anterior part is pelvic, posterior part is sacral. এর থেকে রেশিও বেরোলো, কি রেশিও বেরোলো ওগুলো আগের স্লাইডে দেখালাম. কোনটা বেশি, কোনটার এটা sacral part মেলের বেশি হয়, pelvic part ফিমেলের বেশি হয়. Pelvic part is more in female, sacral part is more in male. Okay, এই ডায়াগ্রামটা ক্লিয়ার? এটা 8 নম্বরটা, what is 8 number? Tell me what is that? A number 8, greater sciatic nerves. আর এই যে 5 নম্বর দেখতে পাচ্ছিস, এটা প্রিঅরিকুলার সালকাস, ঠিক আছে, বোঝা গেল? At home try take this thing, and at home try to means revise it. The more you revise it, more thorough you will be with it. This is practical class, so anything practical we'll discuss here. This is angle. Just recently lastly I told, L shaped in males, and in female it will be little bit more. Okay. Obturator foramen. কোনটা মেল কোনটা ফিমেল? এটা ওটা গুড. ট্রায়াঙ্গুলার মেল, ওটা কোয়াড্রাঙ্গুলার ফিমেল, রাইট? What is this? More erect, shallow bowl shape. What is this? Ischial tuberosity, everted. More in, everted more in. Ischial tuberosity more inverted or everted? Inverted in. Everted সবসময় মনে করি evertedই হয় ফিমেলে. It's okay. Everted হলেই বাচ্চা বেরোবে, ইনভার্টেড হয়ে গেলে আটকিয়ে যাবে, ঠিক আছে? হলো? এটা তো জানিসই তোরা, অ্যাসিটিবুলার ফোসা, তার মানে সবাই শুনছে। স্যাক্রাম, স্যাক্রাম আছে তো সবার কাছে? একটা স্যাক্রাম দে ভাই, পড়াবো। ওইটা দেখে পড়াবো না?
কটা বাজে? Previous class you all nobody attended. Huh? Say এইটুকুই ছিল সাকরা। ও ছোট দেখে মনে হলো মানে পড়ানো যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। Anatomy. Ala, promontorium, এগুলো কি? Transverse, linear transverse. S1, S2, S3, S4, S5, coccyx. Coccyxটা নেই। ঠিক আছে? এগুলো foramen। ঠিক আছে? কি এটা? Foramina sacrally anterior. পেছন দিকে দেখলে posterior। ঠিক আছে? Main thing is in age estimation is this one. Linear transversalis এগুলো fuse হচ্ছে কি না, whether they are fused or not in age estimation. Okay, or whereas in for determination of sex from sacrum, what is important is breadth, breadth, length. These parameters will determine the sex, whereas age will be determined whether these things fuse or not. Okay, so I will continue. Same thing, if only sacrum is given, you will say it is a dry, human sacrum dried and devoid of soft tissue. First thing. Now comes to the differentiation of sex differences in human and male and female. Size and shape. Size and shape is larger. Okay. In female, it will be shorter and wider. So this is okay. Bolo, who has got this specimen here? Please. Thank you. Male, larger. Okay. Large. Longer and okay. Shorter and wider কোনটা? আর এটা মেল। Okay, clear? In this, the most important factor is this one, curvature. In female, it will be curvature. It is not seen in upper half, lower half calf suddenly. It is coming gradually and then suddenly it is coming anteriorwards. So it is a female. Next is sacral promontory. This is also important. যেটা বললাম, previously we discussed why is it heart shaped. Why this thing is heart shaped? Because this sacral promontory is more prominent in males. So sacral promontory well marked in male, heart shaped, সেজন্য এটা male and this is female. More prominent. তো বুড়ো হয়ে গেছে, ইরোশন হয়ে অস্টিওপোরোসিস হয়ে গেছে এই হার্টটা। This is a classical example. Pass it on. Sacral promontory is more prominent in males. This is female. Sacral promontory is less marked. Pass it. Along with it, notice the body of first sacral vertebrae. This one, big, larger in male, female it will be smaller. Sacroiliac articulation. This part,
আগে আমরা হিপ বোনের ওই আর্টিকুলেশন সারফেসটা পড়লাম, দেখলাম তো এই যে এই জায়গাটা, হ্যাঁ এটা এখানে জোড়ে, ঠিক আছে? তো এটা এল শেপের ছিল, তো এর সঙ্গে আর্টিকুলেট হয় স্যাক্রোইলিয়াক, ঠিক আছে? সো দিস থিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লার্জ এক্সটেন্ডস 2.5 to 3 vertebrae, দেখ তো ফার্স্ট ভার্টিব্রে, সেকেন্ড ভার্টিব্রা, থার্ড ভার্টিব্রা, এই যে এখানে যে রাফ সারফেস এন্ডস হিয়ার, রাইট? সো whether it is on extending to third vertebrae or not, main is the female, it extends till 2.5 vertebrae, এইটা মনে রাখলেই হবে। ফিমেল 2.5 ম্যাক্সিমাম, তার বেশি হলে মেল। আপ টু 2.5 এই যে রাফ সারফেসটা যেখানে এন্ড হচ্ছে, and you see this transverse lines ridges, okay? So you will 2.5 এর বেশি হচ্ছে কি 2.5 এর নিচে হচ্ছে, that is important. With all these things we can find the sacral index. Sacral index is anterior superior breadth of sacrum by anterior length into 100. Coming how to measure? Anterior superior breadth of sacrum পুরোটা, whole thing, ঠিক আছে? Anterior superior breadth of sacrum by anterior length, ঠিক আছে? Then is another index, Kimura's base wing index. এগুলো মুখস্থ করতে হবে, কিছু করার নেই। Or it is called LR index. At least you should tell what is LR index. Means which one is the numerator, which one is the denominator. Values you might not remember, so you can say I just forgot, okay. But you have to know the numerator কি আছে, denominator কি আছে। So numerator is width of the wing, এইটুকু, width of the wing by breadth of the first sacral vertebra, ঠিক আছে? কি আসলো? Kimura's base wing index, coprobasal index ওইটা, breadth of first sacral vertebra by anterior superior breadth of the whole sacrum, এইটা by এইটা, ওকে? এটা স্লাইড দিয়ে দিচ্ছি, then you can memorize later on also, because if you memorize now also you will forget in exam. So but you should know what is what, that's why I made it easier for you in exam to recapitulate what is being taught in the practical class. Age, okay? Age can be determined by the epiphyseal fusion, মানে ওই যে ঠিক আছে ওটা থাক, epiphyseal fusion from the iliac crest, this one, two ways. First one is union of the epiphysis and second one is pubic symphysis এর এই যে এই পোরশনটা দেখতে পাচ্ছিস, এর থেকে আমরা age, just this articulating surface যেটা, from here also we can determine the age, okay? First one is from the fusion center, second one is from the articulating changes in the pubic symphysis, that is here, articulating surface, pubis. এইটুকু, what is happening here I will tell you. So by age by epiphyseal union, আর বেশি নেই, অল্পই আছে, কয়েকটা স্লাইড আছে। age of the epiphyseal union, iliac crest, ঠিক আছে? What is the appearance? 17 years, fusion 20 years, male. Female it will be how much? 14 years appearance, 20 years fusion. Memorize, you have to memorize it. Radiographically it will be more clear, মানে এটা যখন আমরা x-ray তে আমরা next class I guess next to next class maybe x-rays will be given, age estimation, there it will be more clear to you, because these bones, whatever is provided to you, everything is fused, okay? So
this might be confusing to you at this moment, but while in the next to next class X-rays age estimation is done, then it will be more clear to you. Iliac crest 17 years 20s, and then that is 14-20. So in females appearance is earlier, but fusion is almost all similar. Ischial tuberosity 16 to 18 years appearance, 16 to 17 years fusion. Male female is earlier 14 to 16 and fusion is 14 to 15. Now question many will be asking, fusion to pore hoy appearance to aage hoy, eta erokom keno? Why is it given like that? Thing is that this study was made, and whatever the data the Goldstone got, Goldstone's chart, this data has been provided by Goldstone. Goldstone name is very important. Means it's a very popular name, Goldstone. He made this chart studying the Bengali population. Bengali population, as you are in Bengal, Bengali population. So in High Court approves Goldstone chart. High Court approves, mane anywhere some chart one has to follow. In Bengal, we follow Goldstone chart because this study was conducted for the study was conducted on Bengali population. Acetabulum হচ্ছে ওই যে তো ট্রাইরেডিয়েট কার্টিলেজ, এই যে main is disappearance of triradiate cartilage is 15 to 16 years, okay, in male, and in female 14 years. What do you mean by disappearance of triradiate cartilage? What happens when you take an X-ray? This whole thing will means the fusion has happened, so it will disappear. It will not appear in X-ray. In X-ray class, I will show you. Okay, while I bring you the slides and all, I will show you what do we mean by that. But for now, you have to memorize it. What is the when does triradiate cartilage disappear? Question. Most important question. When does triradiate cartilage disappear? You will say 15 to 16 years in male, whereas in 14 years in female. Again, this thing will come in X-ray class. Age estimation by X-rays. Ischiopubic ramus, it unites by 7 to 8 years. Now comes the changes in pubic symphysis and how to estimate the age from it. Pubic symphysis is best to estimate age in 3rd to 5th decade. So, what are the parameters that we can say from what are the parameters from which we can tell at what age the individual belongs? Okay. So, as per observation of Todd, there are many scientists who observed these things. We'll just talk about Todd today. Okay. Because there are many other scientists who performed the similar findings, similar observed the findings, and they have given their own age group. Okay. For relevance, I will be talking the easiest one, that is the Todd. So in exam, if I guess nobody will ask, but still there are few examiners who might ask, tell me by the articulating surface of the pubis, explain, how will you estimate the age? So this chart. So you will start beginning with this. As per observation of Todd, up to 20 years, it will be, this surface will be smooth and compact. Okay. When you put your finger like this, rub it, it will be like smooth and compact. Tarpore ki hobe 20 to 25 years se, it will become irregular, ridged, okay, and billowing will be there. Billowing means so ridges, khorkhore hobe, khor korbe. It will be more irregular, uneven, okay. In 25 to 30 years, the outer margin will be more prominent. The anterior and posterior margin, মানে outer যেটা হচ্ছে এরকম, anterior আর posterior যে margin আছে, it will be more prominent, and this billowing will be starting disappearing. In a gross manner, if you take, earlier it was smooth, and later on, as the individual grows old, this thing will become smooth. Means
ইন এ জিস্ট, প্রথমে কিরকম থাকবে, স্মুথ ছিল, তারপরে খরখরে হলো, আবার যখন বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তখন আবার স্মুথ হয়ে যাবে, ইরোশন হবে, ঠিক আছে, এটাই মানে এর জিস্ট। সো বাট দিস চেঞ্জেস will occur little bit, there will be some differentiating factors, billowing আছে কিনা, articulating surface smooth কখন হচ্ছে না, these things, like in 40 to 50 years articulated surface encircle beaded rims and bony erosion. Beaded rims will be having the beaded rim appearance. If you can feel it, you will see beaded rim appearance there, some dot like island. Oh, if you see in map, the islands will appear like in Japan, the small dot line, pearl like thing, beaded appearance. এটা তো পুরো ইরোশন হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এটা একদম এন্ডের দিকে যাচ্ছে, 50 years and more. Erosion of bones become well marked and breaking of the margin, তো ব্রেক হয়ে গেছে সব মাঝে, বিডেড আছে না, এইটা না, এই দিকটা দেখো, এই তো এটা হচ্ছে প্রায় রিজেস আছে, রিজেস আছে বিলোইং, এটা না, this cannot be, this thing, the articulating surface is here inside, okay, they see this one, this part, it's not there. Somewhat it is there here, আরো ভালো মার্ক আছে, fine, let's continue, otherwise we will be stuck here. Now come to the age estimation by the sacrum. So at 20 years these things will unite, all these transverse ridges, okay, so this sacral S1 S2 S3 S4 S5 they will be fusing at 20 years. At 25 years it will be a whole bone. Sacrum is one bone, even though the central area may remain unossified. That meaning, if you see this bone seems of a old person, okay, but still you can see there is no fusion at the central part, okay, that what the sentence means. Sacrum is one bone, even though the central area may be remain unossified. You see, the central area is unossified, okay, central area may remain unossified means side gulo, the side part is getting ossified, but the central part may remain open, but still it is now comes time since death. This I told you earlier class also, I guess. Time since death পড়ানো হয়েছে, পড়েছি তো, পড়ানো হয়েছে, ঠিক আছে, না হলে রিভাইজ করে নিবি, এখানে আছে, ঠিক আছে, আর বলছি না এটা নিয়ে। কজ অফ ডেথ হয়ে গেছে, ঠিক আছে, বুলেট উন্ড আছে কিনা, বার্ন আছে কিনা, দেখে দেখে উইল নো দি কজ অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ, ওকে। হ্যাঁ, ডায়াটম, এই তো তোদের ড্রাউনিং এর ক্লাস, ড্রাউনিং অ্যাসফিক্সিয়া হচ্ছে তো, অ্যাসফিক্সিয়ার একটা পার্ট, অ্যাসফিক্সিয়ার একটা পার্ট হচ্ছে ড্রাউনিং এর লেকচার আমি নেব, ঠিক আছে, লেকচারে, তো সেইখানে ডায়াটম পড়াবো। What happens is a diatom, what is diatoms? Diatoms are small, means Google kar diatom ki, what is diatom? Atom na kintu, it is present in water bodies. So in case if somebody has been drowned, if somebody drowns, so he will be drowning মানে ডুবে যাচ্ছে, যে ডুবে গেল সে তো জল খাবে, ঠিক আছে, so if somebody has been killed and then put in water,
or whether the individual has really drowned, means accidentally পড়ে গিয়ে মরে গেছে, মরা মরা ফেলে দেওয়া হয়েছে নাকি জ্যান্ত মরেছে ডুবে. For that diatoms are important. So what happens is that individual will swallow water if he is resisting, not জলের মধ্যে পড়ে গেল, লাফালাফি করবে, জল খাবে, ঠিক আছে, then that water gets inside his body and it will reach the bones. So when we dissect it, we may find diatoms. Now we'll see the diatoms match with the diatoms of that water body. Okay, now we'll be sure that that person has died in that water body, and the death is antemortem, not postmortem. এবার antemortem আর postmortem কি antemortem কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা হলো postmortem, সেই জন্য diatoms. বোঝা গেল? ড্রাউনিং কেসেসে যে কজ অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ ইজ ডিউ টু ড্রাউনিং. ঠিক আছে, তাহলে ম্যানার অফ ডেথ কি হবে ড্রাউনিং এ? ড্রাউনিং এ ম্যানার অফ ডেথ কি হবে? অ্যাক্সিডেন্টাল, হোমিসাইডাল না সুইসাইডাল? ড্রাউনিং এ